When you're ready, Naj, let me know. All right, I'll do the intro. Habari za jioni, assalamu alaikum. Karibuni tena katika weekend nyingine ambayo mbali na harakati za wiki nzima, kama kawaida yetu tunakutana hapa leo katika kijiwe hichi cha digitali ambacho tunakiita Cyber Lounge. Tupo hapa kila weekend kujadili masuala mbalimbali ya kijamii, kihistoria na siasa kutoka nchi zetu za Afrika. Na mjadala wetu wa leo unajikita katika masuala ya vijana na uongozi. Mada kweli ya leo ni je, vijana wako tayari katika uongozi au sehemu ya uongozi katika vijana, hususan katika masuala ya siasa. Tuna bahati leo tunaweza kusema tuna jumuiya ndogo ya Afrika Mashariki hapa Cyber Lounge, ambapo tutakuwa na wazungumzaji kutoka Kenya, Uganda na Tanzania ambao watazungumzia masuala haya ya vijana na uongozi, hususan katika masuala ya siasa. Wakati tunajadili masuala haya, ningependa kuweka kichwani baadhi ya mawazo ambayo tungependa kufikiria na baadaye tunaweza labda kuyajadili kwa sote. Napenda pia kutoa taarifa kwamba sehemu ya Afrika Mashariki ni sehemu ambayo yenye vijana wengi zaidi duniani. Kwa hiyo ni sehemu muhimu kujadili mjadala huu, hususan katika masuala ya siasa. Na kiujumla, hali ikoje ya vijana katika kanda hii ya Afrika Mashariki katika masuala haya ya uongozi, hususan katika siasa. Na bila kusahau, kuna jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Vijana hao kutoka Tanzania, Uganda, Rwanda, sehemu ya kanda ya Afrika Mashariki wanawakilishwa vipi katika jumuiya ya Afrika Mashariki? Bila kusahau their involvement katika masuala ya uchaguzi, campaign na election. Na hilo ni suala zuri kwa sababu Kenya imemaliza tu hivi karibuni uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2020. Kwa hiyo bila ya kupoteza muda, ningependa kumkaribisha mratibu wetu leo, ambapo siku nyingi alikimbia kidogo Cyber Lounge kwa majukumu, lakini na furahi kumkaribisha tena Mary Daro, na yeye atachukua nafasi hii kuwakaribisha na kuwa introduce wazungumzaji wetu leo. Karibu. Asante sana Naj, nashukuru na ninafurahi tena kuwepo. Imekuwa muda mrefu sana, miezi kibao imepita. Maanake nimeondoka na rasta, nimerudi na nywele fupi. Kwa hiyo ni muda mrefu sana. Hapo nimepita sasa hivi. So na wakaribisha pia wazungumzaji wetu leo vijana. Nasikia furaha sana na heshima kubwa kwamba leo ninaongea na vijana, kuona mimi najisikia kama kijana. Na wakaribisha angalia ushiriki wa vijana kwenye uongozi wa kisiasa, na tuna wazungumzaji wetu kama Najamba ameshasema kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuna Uganda, Tanzania pamoja na Kenya, na niko excited kuwaona wote, nina furaha kuwaona wote. Na lugha nadhani wote tutatumia Kiswahili, na pale ambapo tunashindwa Kiingereza nataka kuamini wote tutakuwa tuko vizuri kwenye lugha zote hizo mbili, lakini tutachanganya. Na ningeomba sasa niwatambulishe wazungumzaji wangu. Nikikutambulisha tafadhali naomba ndo ukae ili watu wote tukuone. Kwa hiyo kaa kwenye center. Naomba nianze na Kathleen Bosbori. Huyu ni Mkenya kutoka Kenya, lakini ana PhD na ni mwanafunzi katika African History of Beirut University. She's also Big Sus Junior. Ni nini? Hujaniandikia vizuri. Umeandika nini? Bio nini? Watu wengi wana confuse na Beirut, lakini ni Bayreuth, Ujerumani. Asante. Okay, nikashajua Beirut. I'm like, okay. Sawa.
lakini pia ni accredited member of FEMWISE Africa and a full member of the Women Education Researcher of Kenya. Na interests za Catherine, yuko interested na African history focusing on women, violence, security and tourism in East Africa. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana CV ndefu na imeshiba. Kwa hiyo I'm so glad kuwa na Catherine. Catherine, karibu sana, na tunafurahi pia tutafurahi kuvuna pia uzoefu wako na kusikiliza sauti yako kwenye topic yetu ya leo. Na mtu mwingine ambaye tunaye, niko na Silvia Matayo Chibwana. Ameshafika? Yeah. Nishakuona Silvia Matayo Chibwana. Huyu ni katibu wa fedha na uchumi wa Youth Wing Ngome ya Vijana Taifa, pia mwanaharakati na mtetezi wa wanawake na watoto, na ni mwenyekiti wa taasisi ya Zabibu Group inayojishughulisha na mazingira. Na pia uchaguzi uliopita 2020 aligombea udiwani wa viti maalum kata ya Tandika, Dar es Salaam. Kwa hiyo huyu ni Mtanzania. Karibu sana 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 Silvia. Tunafurahi kuwa pamoja nawe kwenye kipindi chetu leo. Na niko na pia Edwin ameshafika. Nilisikia kama Edwin Mombasa youth political activist. Anatokea Kenya pia. Ni Mombasa youth political activist. Edwin, baadaye kwanza nikutambulisha kidogo, naomba tafadhali wakati nakwambia kuongea jitambulishe kadri ambavyo ungetamani watu wote tukufahamu. Alafu mtu mwingine Naji ni Anton, right? Yeah, na amefika huyo hapo. Yupo. Okay, Anton nisipokutambulishe na inavyotakiwa tafadhali please just hold the mic and say that Mary slow down, ujanitambulishe inavyotakiwa. Na hapa nimeona kwamba ni Deputy Shadow Minister Natural Resources and Tourism, right? Anton? Sawa. Yes. Asante sana, na wakati tunaongea bado kwa Anthony bado hapo na hapa nafasi kwa mtu ambaye nimemtambulisha kwa kumnyima kwa uchoyo. Nadhani Anthony anasema bado. Anthony, karibu. Mimi ni naibu katibu wa habari na uenezi. Anthony, nasikika? Nitakupa nafasi pia wakati nafasi ya kuongea na nitaomba. Unasikika? Endelea tafadhali. Okay, nilikuwa nasema kwamba mimi ni naibu katibu wa habari na uenezi wa Ngome ya Vijana wa ACT Wazalendo Taifa, pamoja na hiyo ya Deputy Shadow Minister wa Natural Resources and Tourism from ACT Wazalendo. Mengine tutajuana huko baadaye. Asante. Meru? Okay, nadhani Mary. Asante sana Anthony, nasikia furaha sana nikikutana vijana hapa. Nasema mimi ni Deputy Shadow Minister. Alafu najiuza Mary ati where are you? Mary, nadhani bora tutumie bila ya video. Asante. Sawa. Okay, nimeondoa video. Asante. Nimeondoa video. Hapo nasikika vizuri? Yeah, na Blaze ameingia lakini naona bado hajawasha kipaza sauti chake. Blaze kutoka Uganda. Inabidi tumpe muda kidogo, nadhani ana setup, lakini tayari ameshaingia. Kwa hiyo unaweza kuendelea kwanza. Sawa. Blaze akishakuwa tayari utaniambia ili tuweze kuendelea. Sasa leo tunaangalia topic yetu kama ambavyo tulikuwa tumejadili hapo, ni tunaangalia mambo ya ushiriki wa vijana. Na nitaomba hapa tutaanza kidogo. Catherine, nitaomba tu nifungulie dimba. I don't know why but nimekuchagua tuwe wa kwanza. Lakini tukiangalia mfano kwa upande wa Afrika ya Mashariki, ina population kubwa. Kama watu milioni 150 hivi, lakini una percentage kubwa vijana ambao wako chini ya miaka 15 na 28% ya vijana ambao wako kati ya umri wa miaka 15 na 28. Na tunaangalia kwamba ukiangalia kwenye siasa, na sasa hivi wenzetu wa Kenya mtatusaidia zaidi, kwenye ushiriki wa vijana kwenye siasa ukoje na uongozi ukoje. Na nikawa najiuliza wakati Nadia ana introduce
kwamba je, vijana wako tayari? Afu nikawa najiuliza hivi, na taifa kama taifa na mataifa yetu ya Afrika Mashariki na hata watu wazima ambao ni umri mkubwa, wako tayari kwa vijana? Wako tayari kusikia sauti ya vijana, nguvu ya vijana, lugha yao, wanavyo present mambo, matarajio yao? Lakini tuanze na vijana. Vijana mnajisikiaje? Unajionaje? Mfano Catherine, tukianza wewe kama kijana kwenye swala zima la ushiriki kwenye uongozi, wewe unajiona wapi? Unajiona kama uongoze au unajiona kama sehemu ya sauti kubwa ndani ya uongozi ukiwa kama kiongozi na sio msikilizaji na sio msikilizaji? Naomba nianze na wewe. Karibu Catherine. Tutakuwa kama dakika 5 mpaka 10. Dakika 5 tuanze. Karibu Catherine. Asante sana Mary kwa kunipa hii nafasi, na nimefurahi sana kwa hapa, ila Kiswahili changu si kizuri ile. You will allow me to use English where possible. Please. First, I start by saying that some few corrections. I'm not interested in tourism. My research area is in violence and terrorism, not tourism. Yeah. Oh, I said violence and terrorism. Did my voice came? Tourism, but it's fine. I'm a specialist in violence, security, and terrorism. Now, we go to the elephant in the room. When you're talking about the youth and leadership, specifically, if I have to start from Kenya, I think we just need to know that first, we cannot talk of our youth as a monolithic, one monolithic group. And why I'm saying this is because among the population that we call the youth, we have a lot of diversities and differences. And these differences are in terms of class, in terms of gender, even in terms of geographical places where these people or where these young people come from. And therefore, you realize that the inclusion of the Kenyan youth when it comes to politics and leadership actually largely depends on these diversities. And therefore, you realize that there are those people who are more nearer to the leadership table than others, either depending on where they come from in terms of class, in terms of geography, or even in terms of gender. So when I look at the Kenyan youth per se, we are very much active. We are politically active online. If you look at our social media, the Kenyan youth is very active in terms of digital campaigns. And we have also made strides in terms of having youths holding positions that are elective. A good example, we have the youngest women representative in the country who is only 24 years old. The lady is only 24 years old. And we also have members of parliament, such as Bapo, we have Francis Zikuria Kimani, etc. These are people who fall under the youth bracket, but they have elective positions. But the question that comes in is, how much is their voice heard in the major decision-making table? It's one thing actually to be elected into that particular position. And it's one thing for your voice to be heard and actually your opinion to count in the decision-making table. I have one of my favorite members of parliament in Kenya is called Mohamed Ali. He's also a youth. He's among the youths, the young people, the young parliamentarians in the country. And I remember like 2 years ago, he was fighting for the port of Mombasa, and I could see the humiliation that man could go through. You approach people, you have written, they have signed. The following day, the same people who are with you leave you there. It was like it becomes a single person's thing, and these older people tend now, to coil back and go back to their Cancuns, and then this is the time you get phrases like Vijana wakuje pole pole, vijana kaheni kwa kona tuwafunze siasa. Like when these people, even when they are protecting the voice of the young people in these national assemblies, in the committees, etc.,
you realize that there's always the phrase that follows them. Nyinyi ni watoto wadogo, wewe umeanza siasa sasa hivi. So you realize that yes, we give the youths an opportunity to serve, but still the elderly are so much pressure. They are putting a lot of pressure on the young people. And I don't believe that the older people or the older leaders in the country are very much ready actually to accept the youth on the decision-making table as partners. Kiafrika tuko na hii order of promotion cha kuna baba, kuna mama na kuna mtoto. Sasa sisi kama wana youth tuko hako tu kama watoto. Sasa ukienda hata kwa hii decision making table, there's always that aspect ya kwamba wewe ni mtoto. Unapoenda in these forums where these leaders are, they want to see you more of a person to hold their handbag, or they want to see you more of as a person who should be there begging them and saying yes to everything they say and never question them. So for me, I believe that we have youths who are ready to serve our country in Kenya, but we also have a problem from the elderly in the leadership who feel like these people have not, like they're not maybe wise enough, or their ideas are not resonating with their ideas because of that generational gap. Even I asked myself, I saw Papo Wino, one of the members of parliament, lamenting online that he was anticipating to be given the position of the PAC, like to be the chairperson of a committee in parliament, but somebody else like was suggested by the political party, and you came online saying like, the youth, it's our time. I really felt for him. I felt like, yes, why should he not be given that particular opportunity? Why should he be told to relax? Why should he be told to wait for until what particular time? So I feel that there's still challenges in terms of youth. Actually, their voices being heard in the meta decision-making table. We have them in a leadership position, yes, but sometimes I do feel like they have been placed as flowers, like, the flower faces, the way we place them on the table for beauty. And I normally feel like there's more than just putting them in that National Assembly. Why can't they head also the committees where meta decisions of this country are made? So that has always been my problem. And yeah, that's what I can say in terms of the leaders, the youth leaders who have already taken power. But there is also the question of the youths participating in electing leaders. That's also another thing. How active is the Kenyan youth when it comes to, choosing leaders, or even choosing more youths into the national assemblies, into the county assemblies, etc. I do not know whether this discussion will crop up later, but as I was waiting for this conversation tonight, I found myself reflecting on 2017 general elections in Kenya when I was the presiding officer. And I remember when I opened that polling station very early in the morning, the people I could see on the line were the elderly. And the youths who I had seen the previous day campaigning, seeing their favorite candidates were not there. So towards around 5, that is the time I started seeing young people coming, especially women, like ladies who fall in that youth category. Very few men actually came, that very few male youths came to vote. But when I was now doing the counting of votes in the evening, they were surrounding the counting center, and they wanted me to announce their candidates as a winner, the candidates whom they did not come to vote for. So it is also a challenge that how do we translate our digital campaigns, our WhatsApp campaigns into real votes as young people in the country? We drum for our people so much in online space. Courtesy, we have Facebook, we have Twitter everywhere. But do we really take the initiative to go and vote for these candidates? Do we even go and vote for our own people? We do. Sometimes you find that the youth will be going to vote for the old, and then they will tell you that huyu kijana ni mdogo sana, huyu hata tumesoma na yeye juzi ataniambia nini. So
I also feel the youths let themselves down in terms of translating their campaigns to real thoughts and even in supporting their fellow youths. So I think I will leave it there and give the mantle to another speaker. Yeah, maybe we'll have the conversation later as the panel proceeds. Thank you so much, Catherine. And ulivyokuwa unaongea nikawa najiuliza vitu vingi, hasa kwa tamaduni zetu kama Waafrika na hasa Afrika Mashariki, nafasi ya mtoto na nafasi ya mtu mzima, and when to speak, how to speak and what to speak. Hivyo vyote vinamata, and the language pia unayoitumia, and the energy, kwa sababu pia kuna measurement kwenye energy. Too much energy is not good political. Inaweza kuwa nzuri wewe kama shabiki, but it's not nzuri sana kama wewe ni mgombea, kwa sababu you need to show maturity, and maturity ni pamoja na calmness, kuchagua maneno ya kuongea, kutumia language nzuri, ambayo wakati mwingine language ya youth inaweza kuwa ni tofauti kidogo na language ya watu wazima. So asante sana kwa kutufungulia kwa hiyo, na nikawa sasa naomba nije kwa Anton. Na kwenye ushiriki wa vijana kwenye masuala mazima ya uongozi, especially ushiriki wa vijana ambao ni active, ni wa maana, wanasikika, mawazo yao yapo, unaona mawazo ya vijana, unaona sura ya vijana ipo kwenye swala zima la uongozi, hasa kwenye kisiasa. Hawezi kuingia kwenye kisiasa ufike nafasi ya uongozi kihivi hivi tu. Unahitaji taarifa, lakini pia unahitaji finance. Lazima uwe na pesa. Serikali iweze kuingia ufike mahali, lazima uwe na pesa. Pesa kwa bahati mbaya imewekwa kama kigezo kikuu ili uweze kutoboa kokote kwenye uongozi, na hata wakati mwingine ili sauti yako iweze kusikika na kuheshimika. Kwenye hii tunapoongelea swala la ushiriki wa viongozi wa vijana kwenye masuala mazima ya uongozi na hata kwenye siasa, a meaningful one participation ambayo inaweza ukaiona ina hold water. Mnajiona wapi? Kwa sababu vijana wengi ni kwamba ni kipindi ambacho unajitafuta, hauna pesa, hauna vyanzo vya kipato. Saa zingine una taarifa, lakini sio kwamba una taarifa zote. Kama alivyokuwa anaongea Catherine, wakati mwingine hata kama uko katikati ya mchakato, kuna baadhi ya taarifa wanaweza wasikuhusishe, kwa sababu wanasema vijana ni ngumu sana kutunza siri, hawajapitia hayo kupitia kutengenezwa vizuri wakaweza kutunza siri. Bila kipato, ushiriki wenu ukoje? Au mpo tu bado ni kwamba kusindikiza, alafu kama alivyosema Catherine, wanakuweka hapo ili waseme vijana wapo, lakini technically vijana hawapo? Karibu Anton. Asante, nasikika eh? Unasikika. Okay, asante. Kwanza nimpongeze Catherine. Amezungumza mambo ambayo kama yapo Kenya yanashabihiana kwa kiasi fulani na Tanzania. Kitu ambacho mimi naweza nikasema, sisi vijana lazima tuwe na ambitions kwenye ruti. Kama mimi ni kijana nimeamua kuingia kwenye siasa, lazima nijue kwanza kwa nini niko kwenye siasa. Sasa ni vijana wote ambao wanalijua hilo? Kijana akiwa kwenye siasa pasipo yeye kujua kwamba kwa nini yuko kwenye siasa, madhara yake ni kutumiwa na wanasiasa, hususan wanasiasa wakongwe. Bahati nzuri mimi nilibahatika kugombea uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, uchaguzi ambao ulikuwa ni uchaguzi wa kihistoria Tanzania, na udonidi urudie tena. Niligombea nafasi ya udiwani. Ili uweze kuwini kama mwanasiasa, makundi mawili ni muhimu uweze kuengage nao vizuri. Moja, vijana; pili, wanawake. Sasa hapa kwa vijana, vijana ambao wamejikita kwenye siasa wakiwa na malengo kwamba kwa nini wapo kwenye siasa, wanaweza wakawa na utayari wa kuweza kupambania malengo yao. Sasa ndani ya vyama vyetu, ndani ya serikali, kuna mifumo
ambayo inawawezesha vijana kuwa viongozi ndani ya vyama? Ni ukweli usiopingika kama ulivyosema dada Mary Ndaro kwamba ili uweze kuwa mwanasiasa mzuri lazima uwe na information. Vijana wanaweza wakawa wana information za kutosha zinazohusiana na politics, lakini wanashindwa kuwa viral kwa sababu siasa zimechukuliwa kwamba without money hauwezi ukawa politician. Na kuwa politician sio lazima uwe pesa, uwe na pesa. Kuwa kiongozi sio lazima uwe na pesa. Ili uwe kiongozi ni kuwa na zile ethics za kiuongozi kwamba na kiongozi wa kisiasa kitu muhimu kwake ni lazima awe na ushawishi kwenye jamii. Sasa unakuwa na ushawishi wa namna gani? Umezungumza vizuri kwamba unapokuwa kiongozi mwanasiasa hutakiwi kuwa na zile siasa za kufoka, zile siasa za kupiga kelele. Kama kiongozi lazima kuwa na utulivu wa kuzungumza. Sasa tuje tuangalie, sisi vijana tunashiriki uongozi kwenye siasa? Mimi ni kijana mdogo, nijitolee mfano, lakini nikichukulia mfano ndani ya chama changu cha ACT Wazalendo, mwaka 2015 nilipata nafasi ya kuchaguliwa kuwa katibu wa jimbo. Mwaka 2018 nikachaguliwa kuwa katibu mwenezi wa mkoa wa Kilimanjaro, na mwaka 2020 nikapata nafasi ya kuteuliwa kuwa katibu mwenezi wa ngome ya vijana. Vyama vimeweka hivi vyombo kwa maana ya kwamba jumuiya za vijana, kuna na mabaraza ya vijana kwenye vyama vingine. Kwetu sisi kuna ngome za vijana. Hizi ngome au hivi vyombo vya vijana ndani ya vyama vinapewa nafasi ya kusikilizwa? Kwa sababu kupewa nafasi ya kuwa kiongozi ni kitu cha kwanza, alivyosema dada Catherine. Inayofuata, unapopewa nafasi ya uongozi, unapewa nafasi ya kuwasilisha mawazo yako kama kijana. Nilizungumzie in general. Ukiangalia kwa takwimu na ripoti nyingi zinaonyesha kwamba 70% ya population ya watu in Africa ni vijana. Sasa kuna mifumo ambayo inakuwa imewekwa ambayo kwa namna moja au nyingine inaweza ikawa inawakwamisha vijana kufikia kwenye malengo fulani. Let's say kwa mfano, Catherine, yeye ambition yake anataka kuwa rais na anajibrand kama rais. Mifumo inamwekea kwamba lazima ufike labda miaka 45 au miaka 40 au miaka 50 ndo utafute nafasi fulani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mifumo inakuwa inawatoa vijana kwenye reli ya kufikia malengo. Na kwenye mataifa mengi wanasema kwamba vijana hata ndani ya vyama, kwenye serikali nyingi za Afrika wanasema vijana ni kuanzia miaka 18 mpaka miaka 35. Ina maana kwa miaka 35 kama ndio ukomo wa kijana ambaye ana miaka 31 ana mfumo unamtoa kuingia kwenye nafasi ya uongozi, especially kwenye youth wing. Kwa hiyo wakati mwingine mifumo, lakini ni kivipi vijana tunakuwa na misukumo binafsi kwenye bila kuwategemea hawa magiant, hawa viongozi
kama alivyosema Catherine, ambao anasema vijana njioni tuwafundishe siasa. Sometime kuna mahali niliongea tukiwa tumekaa na wazee, wakaniambia kijana unakosea, lakini with confidence nilisimamia msimamo wangu nikisema kwamba sisi vijana sio taifa la kesho wala sio viongozi wa kesho. Sisi vijana ndio taifa la leo na sisi ndio viongozi wa leo. Hawa elders ambao walishatutangulia walishakuwa viongozi wakati wa ujana wao na sasa hivi ni viongozi. Sometimes they have to quit, alafu wakawapisha vijana. Nikamwambia nyie vijana ndio mnachipukia. Nikamwambia tunachipukia, lakini we have brain, we think positive, we have a focus, kwa hiyo we can lead. Kwa hiyo wakati mwingine ukimnyoshea mtu kidole lazima uangalie hivi vingine vinakuangalia. Sisi vijana tunakuwa na misukumo gani binafsi ya kuweza kung'ang'ania huko kwenye siasa? Yaani tuwe kama parasite kwamba we need chance. Patafika pahala hata mifumo itatuachia. Lakini swala lingine ni kwamba kuna tatizo la siasa za kurithishana. Ule utemi bado unakuwa upo. Unakuta tuchukulie mfano. Nachukulia mfano labda mimi nimefika pahala nimekuwa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Ni mfano nimekuwa, basi inaweza ikawa hivyo. Nimekuwa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Na ng'ang'ania kwamba unapofika wakati wangu wa kuritaya niweze kurithisha kwenye familia yangu au kwenye ukoo wangu. Hili ni wimbi kubwa ambalo lipo. Kwa hiyo unakuta hata vijana wengi ambao wanakuwa wanashiriki kwenye masuala ya kisiasa, vijana wengi ambao wanapata nafasi za uongozi kwenye siasa, unakuta wameheri kutoka kwa wazazi wao. Sasa huko mbeleni tutaona kwamba ni nini cha kufanya. Anthony, wrap up kidogo alafu naomba nikupe dakika moja wrap up kidogo alafu nitakurudia tena. Tafadhali. Endelea malizia mawazo yako alafu nitakurudia tena. Nimalizie kwamba kwa hiyo lazima na sisi vijana sasa pafike pahala tutake kung'ang'ania, kwa sababu tusipokuwa makini tutakuwa tunatumiwa tu na hawa viongozi, na wanafurahia kututumia, sio uongo, wanafurahia kututumia, lakini wanapotutumia we have to learn katika kule kutumiwa ili next na sisi tuweze engage kwenye nafasi za uongozi. Asante sana Anthony, na tutarudi tena baadaye, na ninajua kwamba Blaze ameshaingia. Nitaomba nimtambulishe afu baadaye nitaenda kwa mzungumzaji mwingine anayefuata, lakini kabla naomba nimtambulishe kwanza Blaze ambaye ni radio presenter na producer. Blaze ni radio presenter and producer on Next Radio, a company of Next Media, an advocate of positive living owing to his Rasta beliefs. Karibu sana Blaze, and then I'll be coming back to you muda sio mrefu, na tunafurahi kuwa na wewe hapa. Na kwa sasa ningeomba sasa niongee na Slivia Matayo. Slivia, na tulivyokuwa tunaongea hapa na Catherine, kitu kimoja ambacho ameraise kwamba vijana hawafanani. Vijana sio kundi moja ambao linafanana. Kama unaweza kuongelea kwamba vijana wote wanafanana. Kuna tofauti. Inaweza kuwa ni kimatabaka, inaweza kuwa ni kielimu, kwenye kimatabaka kwamba kiuchumi, labda kuna kielimu, wapi anapokaa, kama ni kijijini, ni wa mjini, na sababu nyingine nyingi, ana ulemavu au hana, ni wa kike au ni wa kiume. Hivyo vitu vyote vina utofautisha vijana mbalimbali. Na Anthony pia ameongelea swala pia la vinasaba. Wewe unapotokea wakiangalia generation yako, kinasaba chako ni kipi? Na Slivia natamani kujua kwenye uhusika wa vijana kwenye masuala ya uongozi, uhusika ambao ni mkuu, ni meaningful and active participation. Upande wa wanawake unapoangalia kwa upande wa vijana wa kike, kwanza nia ipo,
kwa sababu najua sababu inaweza kuwa ipo. Nia ipo ya upiganaji ili muweze kuwa sehemu ya uongozi, sio kwa sababu ya kutimiza namba kwamba tuna vijana, tuna watoto wa kike, lakini muwe na sauti ambayo inasikika kama vijana, lakini kama mnawasilisha kundi lingine la vijana ambao ni wa kike, ambao pamoja na kwamba vijana ni wachache kwenye uongozi, lakini vijana wa kike ni wachache zaidi. Hiyo nia, hiyo nguvu, hiyo hamasa ipo kwa ninyi kama vijana. Silvia? Okay, Naj, Silvia akirudi naomba utanitaarifu tafadhali. Nadhani itakuwa labda network yake sio nzuri. Naona kama vile nimempoteza. Naj? Hello. Oh, Silvia. Okay, Silvia, karibu Silvia, karibu. Asante. Kwa jina naitwa Silvia Matayo. Ni katibu wa fedha na uchumi chama cha ACT Wazalendo Vijana Taifa. Tukizungumzia kuhusu swala la wanawake vijana kushiriki katika ngazi za kisiasa, nia wanayo, lakini pia kuna kutana na changamoto nyingine ambazo zinahusiana na masuala ya kijinsia. Tukizingatia sana kuhusu swala, tukiongelea swala la pesa, asilimia kubwa vijana wa kike mpaka wanavyofikia kujikita kwenye kisiasa na kwa bado hawajapata pesa. Na siasa zetu asilimia kubwa watu wanaangalia pesa. Kwa hiyo binti akiangalia hali yake ya kiuchumi, akifikiria, anawakatishwa na tamaa. Pia kitu kingine, kuna mila na desturi. Mila na desturi zetu kwa mtoto wa kike, kuna baadhi ya mabinti bado wanatoka kwenye familia. Kwa hiyo mzazi kumruhusu binti yake kushiriki siasa, anaona kama anaenda kumpoteza. Unajua katika harakati za siasa, kifikia kipindi cha kampeni, mtu ametoka anarudi saa 5, saa 6, baba na mama wamruhusu mwanawe atoke, arudi saa 5 za usiku, saa 6 za usiku, anamwambia hapana. Kuna ile watu wasema siasa bwana, ukienda kwenye siasa utakutana na makundi tofauti, binti atapotea. Kwa ile hali ya kukatishwa tamaa, mabinti wengi inawafanya wasishiriki siasa. Kwenye ngazi ya ndoa, akifika kule, mtu akiona hata ni jinsi gani ya kumkwamisha yule binti, anazunguka tu. Kama ndo kashaolewa au yupo kwenye familia, anaambia bwana, yule kule anakoenda kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Unajua kuna mambo yale ya kujishiana kwenye siasa. Mtu akishaona vile, kama ni mume, kama familia, inamstopisha kabisa binti kushiriki siasa. Na ile ina kitu kama kuambukizana. Leo ishatoka kwa huyu, kesho naenda kwa mtu mwingine. Anakuambia kabisa binti hawezi kushiriki siasa. Akishiriki siasa kule kuna mambo mengine, anaweza kawa mhuni, anaweza kawa kitu gani. Yaani hata kama kitu hakipo, wanaweza kakizusha tu ili mradi kumkatisha mtu tamaa. Hasa vitu kama hivi hapa vya uvumi na uzushi, ndo mabinti wengi inakuja inawakatisha tamaa kushiriki siasa. Kwani vitu kama hivyo hapo katika jamii vingi ndio vinawafanya mabinti wengi wasishiriki siasa. Lakini na imani baada ya miaka kadhaa Tanzania nahisi kama hii hali itabadilika. Wakiangalia mfumo wa rais aliyokuwepo sasa hivi ni wa kike, naye kaanzia huko mpaka kafikia kuwa rais. Nadhani hili kidogo itakuwa fundisho katika jamii, na jamii nyingi watajifunza na kuwaruhusu mabinti na hata wale ambao wapo kwenye ndoa watasaidia kushiriki siasa. Kwa hiyo ni hivyo. Kwanza fedha, uchumi; pili jamii zinavyowachukulia mabinti kwenye siasa, mila na desturi zetu. Asante sana. Naji, nimekuona umenyosha mkono. Uko unataka kuongea kitu? Endelea kwanza. Okay, sawa, asante. Blaze, naomba nije kwako. Kwanza karibu sana. Tumekuwa tukiongea hapa kwa muda sasa kuhusu ushiriki wa vijana kwenye masuala ya uongozi na hasa kwenye masuala ya siasa pia, na tumejadili vitu mbalimbali, changamoto ambazo zipo kwa vijana kama vijana, kwa kuangalia pia jinsi ambavyo kama jamii ya Afrika Mashariki
kwa sababu tunaangalia, tuna focus kwenye Afrika Mashariki kama jamii yetu tulivyolelewa, mila zetu, maadili yetu ambayo yapo yanavyomwangalia kijana. Na Catherine amesema kwamba kwa mara nyingi kwa mila zetu na tamaduni zetu bado kijana ni mtoto. Kwa hiyo unapoenda kwenye siasa ambako wamejaa watu wazima, ni kama vile unaenda kukutana na wazazi wako, mama yako, sijui baba yako, shangazi yako, mjomba wako. Technically umeenda kwenye mikono mingine ya watu wengine wazima. Na Anthony akawa anaongelea kwamba mifumo haijawekwa ambayo ni mifumo ambayo ni rafiki kwa vijana. Na wote tunajua kwamba hii mifumo iliyopo, sheria zilizopo, taratibu zilizopo, hata utaratibu kwamba siasa ni pesa umewekwa na watu wazima ambao tayari wana pesa. Na hao watu wazima hawako tayari, sio leo au kesho, kuona kwamba nafasi yao inakuwa inajaa vijana watupu, kwa sababu wanajua the more vijana wakija wao watakuwa thrown out. Kwa lazima waiprotect hiyo nafasi kwa kuhakikisha kwamba wanaweka mifumo na taratibu ambazo ni ngumu kwa vijana. Na uswali kwa vijana, kwa sababu kitu akiji bure bure lazima ukipiganie. Vijana wako tayari na mko tayari kupigana, kupambana kuhakikisha kwamba mnavunja hiyo mifumo iliyopo ambayo inafanya vijana na uongozi iwe ni swala ambalo ni la kufikirika na sio linalofanyika, ili muweze kuingia kwenye hizo nafasi na sauti zenu ziwe na maana na ziwe nzito na zisikike, kuliko ambavyo wakati mwingine unaongea anasema as my son was talking. Yaani umaliza kutoa pointi yako afu kiongozi mwingine anasimama anasema as my son was talking, as my daughter was speaking, I want to educate my daughter, I want to correct my son. Hizo ili mtu unapoongea aseme this is his voice, this is her voice, na sihitaji ku autocorrect voice yake regardless of the difference that we have kwenye mitazamo yetu. Vijana mko tayari na you ready pia ku face the heat, kwa sababu haitakuja kirahisi. Blaze? Blaze sijui kapotea. Blaze akija naomba utaniambia. Nadhani itakuwa labda network yake namsumbua, naona simuoni. Namuona yupo lakini simuoni. Naji unamuona Blaze? Karibu. Mimi niko hapa. You can hear me? Yes. Okay. Kwanza, I'd like to start by saying kwanza asante sana for everyone who's made sure space kai, because vijana benefit sana spaces kama hizi. Vijana benefit wakipewa a platform where they can express themselves. Vile tu umesema, and it's a problem that hapa Uganda we have a big problem with the internet. So there's so many things sijasikia vizuri, but I will say this on my end. Vijana, especially hapa Uganda, vile tu umesema, mzazi atakwambia you're my child. There's nothing you can say without because I'm older than you. So basically unaweka chini, and yet you have something you can express. Story ya siasa hapa, we have a president who has been here for as long as so many youths, so many vijana hapa have been alive for. So he has been around for 36 years. So do the mathematics. The same way someone said before me, story ya siasa saa zingine biashara waingia. And sometimes you have to put food on the table. How do we make sure that putting food on the table does not mess up with how vijana are going to be looked at in the future? Next is, when we decide it's time for vijana, how do we easily phase out wakubwa? Because wakubwa will always tell us, I've been here for a long time, amwezi niambia kitu. So who are you as a kijana to tell me that what I have experienced in life is not what you're meant to be listening to?
history ya vijana imetoka mbali. I know it came from so many years ago. Now we have a good platform, Asante Naj na Mary, for making a platform like this. But I want to see, how do we transform what we're talking about right now to actual action? Sai naomba just to have that feedback, then naweza kuongea later. Is that okay? So did you ask a question? Yes, I asked, how is Okay. a platform like this going to translate from just talking about it to actual action? Okay. Now, okay. Naji, umenyosha mkono kama unataka kurespond? Mimi Mary nilinyosha mkono zamani kidogo kabla ya swali lake, lakini nadhani ninaweza nikachanganya. Kwanza nadhani katika nchi nyingi duniani definition ya kijana based on age inatofautiana. Kuna nchi nyingine kijana ni kuanzia miaka 18 mpaka miaka 30, miaka 16. Kuna nchi nyingine miaka 21. So kwa Afrika Mashariki nadhani hilo ni muhimu kulizingatia. Pia kuna suala la involvement katika masuala ya leadership, hususan siasa au upigaji kura. Je, mtu anaweza kuanza kujishughulisha na masuala ya siasa au upigaji kura katika age gani? Lakini nadhani kama mada yetu inavyosema, ushiriki wa vijana katika masuala ya siasa, katika uongozi wa kisiasa katika Afrika Mashariki. Ushiriki kwa mfano kwangu mimi naona ni kama mchakato fulani, kwa sababu ukianza kushiriki katika kitu ni kama unahamasisha mchakato fulani ili wengine na wao waweze kuunga mkono. Kwa hiyo nadhani kuna umuhimu wa kuona pia vijana wengi wanashiriki katika masuala ya uongozi, ili ni kama motivation ya watu wengine, vijana wengine kuona kwamba na wao wana nafasi, wanaweza. Lakini mbali na hiyo, nilikuwa nataka kuuliza swala, nitakuja kwako Blaze kujibu swala lako baadaye kidogo. Kwa hawa waliokuwa hapa katika dunia hii ya teknolojia na mitandao ya kijamii, tunaweza kusema takriban kila mtu ni kiongozi, kwa sababu naweza kuzungumzia kwa mfano upande wa Tanzania, likitokea suala ambalo watu wanaona kama kuna umuhimu wa kulipinga na kuikaripia serikali, utakuta katika mitandao ya jamii vijana wengi, hususan Twitter, wanatumia mitandao ya kijamii ku raise voices na kupigania haki za binadamu na masuala mengi katika jamii zao ambazo zinawazunguka. Lakini je, wimbi hili la nguvu la vijana, tunaweza kama nyinyi vijana, linaweza likatoka vipi kwenye mitandao likaingia katika hali halisi ya siasa za Kenya, Uganda au Tanzania? Asante. Catherine, nimeona umenyosha mkono. I raised my hand to respond to the question that the immediate speaker raised concerning like how to translate this to reality, or how do we solve this. But I think first, for us actually to handle the youth problem in terms of leadership, first we must have, we must find out the major challenges that the youth are facing. And we should run away from the tradition of just putting the youth together kama viazi tu, viazi ni viazi, tunaika kwa gunia moja and then tunasema hizo ndizo viazi. As one of us said here, that when you look at a woman youth, or as a female, when you look at a female youth, they tend to face somehow challenges that are very different from what their male counterparts could face.
when it comes to this political leadership. For example, you realize that this woman maybe ataambiwa hata achaolewa, kama ameolewa hana watoto, kama maybe akona watoto amedivorciwa. So you see all those things comes into play when this woman stands for a political position. That is not the same questions that are raised for the male counterpart. For the male counterpart, when he stands for political position, utasikia hata impregnant, like she impregnated somebody's daughter. You know, you used to be this in high school. So you find that there are so many things that these people face that are very diverse. And for me, it has to start by looking at the centrality of every person in the society. Umuhimu wa kila mtu katika jamii. So if we are going to look at the youths as one monolithic thing, we are never going to solve this. We would be having youths from the elite classes, ndio wanaenda masiara, ndio wanakuanga kwa hizo makomiti, manake wakikuwa pale, they will be able to take care of their fathers and mothers' interests, not the interests of the other youths. So for me, it is all about, lazima tuangalie shida zinazomkumba mwana youth at an individual level on these differences that we talk about: class, regions, and gender. So once we establish that, then we can be able to say, this is how we can deal with this, this is how we can deal with this, and this is how we can deal with this. And secondly is the fact that the youth has to be part of this problem solving. We cannot be seated forever talking about how the youth has been marginalized. You know, what initiative have you made yourself as a youth? Sometimes I do admire my brother Shamiri here, the ways, how many times this man has slept in police cells in Mombasa. I lead him more of a sleeping in the cells in Mombasa, fighting for what he believes the youth should have. But wakati anashikwa, ni wangapi wanaendanga kumuona? Wanapotea, anabakingi hapo peke yake. So he has to find his way out. So for me, it's about, are the youth ready actually to fight for these positions? Are they ready? Today, to go up kwa virtual space, we're talking about the youth and the leadership, but are they even ready to fight for the simple positions in their universities as presidents, as chair people, etc.? Are they ready? So for me, it's all about the youths also have to be part of this process, believe in themselves, and when they go to vote, let them vote for the youth. Uwezi sema eti wewe mwana youth unataka mwingie sauti yenu isikike, ukienda pale kwa whatever kwa debe, unapigia wababa na wamama wazee kura, and then unarudi hapa, when they elect a youth representative who is 65 years old, you come to the internet and the Twitter, you start complaining. Why are you complaining? Those are the people you chose. So I just feel like we have a responsibility also. Thank you. Thank you so much, Catherine. Na wakati unaongea kwamba ni vizuri tuweze kuangalia pia challenges ambazo zinawakumba youth, nikawa pia nakumbuka pia kwamba ni kitu ambacho pia kipo, lazima tuelewe pia kwamba percentage kubwa ya youth don't even own the economy. They don't own the economy. Actually, they don't own anything. They only own pair yake ya shati na pair yake ya blouse. That's the only thing, the extent ya vitu wanavyo own. They don't own anything. Ukiacha sauti na vitu vingine, they have no economy. Hawana economy. Na tunajua kwamba politics in economy. They don't even own the economy. Na tunajua kwamba the more economy you have, pia inakuwa ina translate into your voice. So na ni vizuri zaidi kwa sababu wakati mwingine watu wazima wanaweza wakasema wanaongelea matatizo ya vijana, but hawayapitia matatizo ya vijana. Na ndio maana nilipokuwa naongea mara ya kwanza kwamba wakati mwingine hata kupima kwamba ukiwa kwenye siasa kuna certain way of speaking. Hiyo certain way of speaking ndani ya siasa ni certain way of speaking of a particular age. Sasa ile particular age inahisi kwamba the same energy na voice na youth waje nayo, but I think ndio hiyo ambayo nadhani kwa tunajuza mara ya kwanza, are we ready to even accommodate hiyo a different voice, a different energy ya youth kwenye hiyo. Lakini pia youth wenyewe, mfano Catherine umetolea mfano kwamba ukikamatwa anajikuta yuko mwenyewe, youth wenyewe wanaona kwamba wewe ni youth mwenzao, au wanahisi kwamba wewe you're not representing me, au hata matatizo unaongelea kwamba naongelea youth hayajawa articulated enough ili wao waweze kurelate, au ni youth ambao wameshakatisha tamaa, so they don't even see the need why they should fight. Na Anton, nimekuona ukiwa umenyosha mkono, alafu baada ya hapo
Nitaomba sasa turudi kwenye mjadala. Nitaomba niwakaribishe watu, kama kuna maswali, kama kuna nyongeza, tafadhali unaweza kaja kuongezea hapa, and then tutakuja kurespond kwa Blaze. Swali lako tutakuja kurespond in no time. Anthony, umeonyesha mkono. Sorry. Samahani, mzungumzaji mmoja mwingine Nawal Khalfan ameingia sasa hivi, kwa hiyo nakukumbusha. Asante. Samahani, umesema sikukusikia, umesema? Kuna mzungumzaji mwingine kutoka Zanzibar, Nawal Khalfan ameingia sasa hivi, amejiunga nasi, yuko tayari. Asante. Oh, yuko tayari eh? Yeah, lakini endelea na Anthony kwanza. Okay, Anthony, naomba kuna kitu nadhani uko umenyosha mkono, and then Naji umesema ni Hassan, right? Nawal, okay, sawa. And then you get ready, utakuwa next. Karibu Anton. Okay. Kidogo kuna namna ambavyo Catherine amesimamisha hoja yangu. Lakini nilikuwa nataka kuzungumzia pale alipozungumza Naji kwamba age ya kupiga kura. Kwa Tanzania age ya kupiga kura inaanzia miaka 18. Na we have a problem, we as a youth. Mimi wakati nafanya kampeni kwenye uchaguzi ule wa 2020, I have a lot of youth kwenye ile mikutano yangu. Lakini cha ajabu, ile siku ya kwenda kupiga kura, na nazunguka kwenye vituo, naona asilimia kubwa ni elders, watu kuanzia 40 plus ndo wako kwenye zile line za kuvote. Unapita mtaani unakutana na vijana, vipi mbona hamwendi kupiga kura? Wanakuambia sasa tunaenda kupiga kura wakati tunapoteza muda wetu. Kwa hiyo ndio yale nilikuwa nazungumza kwenye mifumo. Lakini kitu kingine aina ya siasa hususan kwenye mataifa yetu ya Afrika inawafanya vijana wanakuwa na hofu ya kuengage na siasa, kama ambavyo alisema Catherine kwamba vijana utakuta wanakamatwa, wanawekwa rumande, wanapigwa, wanaumizwa, na sometimes utakuta engagement ya zile politics party inakuwa ni ndogo katika maybe kuajilia, na hata wakati mwingine sisi vijana wenzao ambao ni viongozi tunakosa ile engagement nzuri kwao. Kwa hiyo what to do, kitu cha kufanya ambacho mimi ninaona ni kwamba vijana, we have to change our mindset. Lazima tubadilishe mitazamo yetu na kujua kwamba sasa vijana tunatakiwa tuamke. Vijana, we have to connect. Yani vijana lazima tuwe na muunganiko sisi kwa sisi. Sisi vijana ambao tumebahatika kupata nafasi, lazima tujue kwamba hatuna nguvu ya kuweza kuwakwamua vijana tofauti na vijana wenyewe. Lakini vijana lazima tuache kuwa wapambe. Huku Tanzania tunaita machawa. Yani kwamba kijana yeye anaona kwamba ili aweze kutoboa kisiasa lazima awe mpambe wa kiongozi fulani ambaye ni elders. Ndio yale ambao unasema kwamba kijana sometimes anafanya mambo sio kwa ufahamu wake mwenyewe. Kwa hiyo huo uchawa huo tuondoe, tujitambue sisi kama vijana, na tunahitaji elimu ya kujitambua. Asante sana. Na nitakuja kwako na Alfan ni activist toka Zanzibar, lakini kabla ya hapo ningeomba kwanza nimkaribishe Edwin. Maki inaonekana alikuwepo muda mrefu afu kwa sababu zipi sikuweza kumuona. Edwin, karibu, nakupa dakika chache tafadhali, karibu. Alafu then baada ya hapo na Alfan tafadhali naomba ujiandae. Karibu Edwin. Edwin? Edwin umenitafutia yupo? Edwin namuona. Edwin, karibu.
Okay, Naj, Edwin akipatikana tafadhali let me know. Edwin. Edwin kutoka Mombasa, unatusikia? Karibu. Labda ujaribu kuzima video yako, tutumie sauti tu. Asante. Yeah, Edwin kidogo sijampata. Oh, okay, Edwin, karibu Edwin kutoka Mombasa, karibu. Edwin? Okay, Edwin, utakapokuwa uko tayari, tafadhali uta nani tu hapo tutakupa nafasi ya kuongea. Wakati Edwin akiwa anarekebisha nani network yake, ningeomba sasa nimkaribishe na wao. Alfan, huyu ni activist toka Zanzibar. Karibu. Na yeye namuona hapa ana connect audio yake, nadhani na yeye anasumbuliwa na mtandao. Na yeye anasumbuliwa na mtandao. Basi namuona Hassan kanyosha mkono. Hassan, karibu. Hassan? Hassan? Hello? Yes. Habari zenu? Salama. Na asanteni kwa kunipa nafasi kushiriki katika mjadala huu. Mjadala muhimu sana. Nashukuru Naji na ndugu Mary, mratibu. Mimi nina maoni tu kidogo kwa vijana wenzangu. Ninachokiona vijana wa leo tuko smart corrupt. Tuko smart kweli, lakini vile vile tuko corrupted. Nikisema hivi, vijana leo tunapoongea wengi wako educated, lakini katika education tulionayo naona ina lack ya vitu vingi, na nafikiria tuna aina ya education ambayo haikufikia quality ya vijana wa zamani ambao walopata kina Thomas Sankara, hao kina Lumumba, Zanzibar ukienda kina Salim Mohamed Salim, hao wote tunosema Zanzibar. Mimi nakumbuka kwenye historia tunasema katibu mkuu wa Baraza la Mapinduzi, yani katibu wa rais, katibu wa baraza la mawaziri alikuwa ana miaka 22 tu. Kuna mzee mmoja tena yu hai, yuko Stone Town mpaka leo na nishakutana naye mimi mara 2 huyo mzee. Lakini mzee Said nani nadhani Said Salum kama hivi au Salum Rashid kitu kama hicho. Sasa nchi imetoka kwenye mapinduzi 64. Katibu ambaye anaoratibu vikao vya baraza la mawaziri, he was 22 years old. Tunatakiwa tujitathmini. Je, kijana wa leo wa miaka 22 anaweza kuwa katibu mkuu wa baraza la mawaziri? Definitely hawezi. Kijana wa Instagram, kijana wa Snapchat, kijana hata Twitter hawatumi kwa sababu kuna vitu vya muhimu. Vijana ambao tuko vijana ambao tuko very corrupt. Sasa lakini we are smart at the same time. Lakini nafikiri tunatakiwa tujitathmini kama vijana. Kwanza tujirekebishe kwenye quality education, tuhakikishe tunavuna mambo manne kwenye elimu. Tunapata material, tunapata knowledge, tunapata experience na tunapata exposure ndani ya elimu ambazo tunaenda kuzichukua. Ndio watatokea kina Salum Rashid, watatokea kina Thomas Sankara, watatokea kina Patrice Lumumba. Lakini la pili, naona tumekuwa corrupted sana. Msemaji hapa alitangulia kusema tumekuwa corrupted sana, na tumekuwa machawa yani wa viongozi vijana. Wanasiasa wanatutumia kwa kiwango kikubwa sana. They just make us like a stairs tu ili kufika tu flow ilofuata, then wanatusahau. Mimi kabisa kuna kiongozi mmoja mwaka 2010 aliniambia, mimi kipindi cha uchaguzi na kupigia simu kila asubuhi. So tumia fursa hii, kwa kile unachokitaka utakipata kwangu mimi kipindi cha uchaguzi. Lakini kama cha uchaguzi na kwa busy,
So wanatutumia kipindi cha uchaguzi na sisi tunajiona tumepata, labda unaongea na mbunge huyu, unaongea na waziri huyu, unaongea kiongozi. They just fool us. Mimi na chengine ninachokiona vile vile, tatizo tulionalo vijana wa leo, tunakosa network ambayo inafikiri the same. Wale kina Sankara, kina Lumumba walikuwa na fikra moja, kwa sababu hizi fikra zilizokuweko, samani nitataja vyama vya siasa, fikra ya Chadema, fikra ya ACT, fikra ya CCM kwa vijana ziko tofauti. Ndio maana tunakuta kuna diversity kubwa. Kwangu mimi ukiniuliza nini tufanye, vipi tutoke, mimi nakwambia hata tuweke kama Youth United Front, Youth United whatever itavyoitwa, kuwe na chama cha vijana ambacho kitafikiria kivijana, kitawaza kivijana, kitapanga kivijana. Mtu mwenye miaka 60 ana miaka 10 mpaka 20 ya kuishi kuwa active. Anaweza akafika miaka 40, akafika miaka 100. Lakini when you are 90 you are not active tena. Hauwezi kuwa mshiriki wa siasa kwa kiwango kikubwa. Yeye alipotoka na alipobakisha ni padogo. Hana mawazo ya kuweza kumfikiria mtu ambaye leo hana ajira mwenye miaka 20. Let's go to Finland. Angalia waziri mkuu ana miaka 32, sijui 34 yule mwanamke. Lakini unaona leo Finland ndio nchi ya kwanza kwa elimu duniani. Ndani ya cabinet hakuna mtu ambaye kazidi miaka 40. Tunakuwa nchi ya kwanza duniani katika top 3, nchi ya kwanza watu wenye peace of mind, watu wenye furaha. Kwa sababu vipi? Wale wanaongoza wanafikiri Europe mtu mwenye life expectancy huko pengine miaka 70 80. Kwa mtu ana miaka 50 ana uwezo wa kufikiri a half century. Vipi itakuwa? Sasa sisi wanotufikiria tuliowapa zamana ya kutufikiria, na si kutufikiria tu mpaka kutuamulia, people who decide on behalf of us, hawafikiri ficha yetu. Wao ni wapigaji tu. Sasa mimi niliulizwa swala, mimi sio msemaji leo, lakini ninachofikiria kunahitajika vijana waeke fikra moja ambayo itawaunganisha. Tena Naj na Mary, mimi naomba sana kitu kama hichi kilichowekwa kiweko, labda tunaweza kuweka kila weekend moja ya mwisho wa mwezi, basi tukutane vijana wa East Africa, at least tuongee hatima zetu kama vijana, tuone tunafanya kitu gani. Vitu vikubwa vimetokea kupitia mitandao na platform kama hizi, lakini nafikiri vijana tunahitajika one network ambayo inafikiria the same na kukubaliana kwenye tofauti. Asante sana. Ndivyo tutaweza kuunganisha taifa zima. Asante. Asante sana Hassan, na ulipokuwa unaongea nadhani ilikuwa ni kati ya vitu ambavyo ningetamani tuvijadili pia kwenye hii ambayo tunaongelea Afrika Mashariki, kwa sababu nchi zetu Tanzania, mfano Tanzania, Kenya na Uganda ambao tuko hapa, tunatofautiana pia. Siasa zetu zinatofautiana, katiba zetu zinatofautiana, aina ya wananchi pia wanatofautiana. Na wakati mwingine kwa wengine, mfano kama wa Tanzania, wanapoangalia uchaguzi wa Kenya unavyoenda, wanavyoangalia vijana wanavyojihusisha, hata kama sio kwa kiasi kikubwa, lakini jinsi wanavyojihusisha, wanavyoangalia siasa za Kenya, wanasema tu unaangalia kitu unakitamani kwa mbali, unatamani yani ukihamishie kwako, alafu unagundua kwamba hakiko kwako. Ni kwa kiasi gani pia vijana wa hii Afrika Mashariki, na nitaomba iambie kama watu wanapokuja kuchangia sasa hivi tunapoelekea kwa kiasi gani vijana wa Afrika Mashariki wanapeana pia uzoefu? Hasa amesema kwamba lazima ifike mahali tuwe na sauti yetu, tuongee kama sisi. Hiyo sauti inatoka kwa sababu lazima ianze mahali fulani, kwa sababu mara nyingi unakuta ni kwamba vijana kama wapo ni wa Tanzania peke yake, wa Kenya peke yake, wa Uganda peke yake, na hata ndani ya Tanzania unakuta vijana kila mtu na sehemu yake alipo. Ni kwa kiasi gani ambapo unaweza kuwa pia na sauti ya pamoja ya vijana wakawa na ajenda moja? Lazima kuna ajenda nyingi, uweze kuwa na ajenda ambayo inaunganisha vijana wote, kwa sababu vijana kama tulivyosema tangu mwanzo wako aina tofauti, hawawezi kuweka kwenye kapu moja, lakini inawezekana pia kuwa na ajenda moja. Na ninachofikiria ni kwamba ni nini ambacho kitawafanya vijana wa Afrika Mashariki
waseme sasa tunaenda kuigana, sasa tunaenda kuungana. Tunapojiunga kwenye hizi nafasi za uongozi, tunataka tuione sura yetu kwa muunganiko wetu, lakini tuione sura yetu. Na sasa hivi hata kama sasa hivi ni ulimwengu wa mitandao, tunataka tuione hiyo mitandao ikiendeshwa kwa sura yetu, kwa jina letu na kwa mahitaji yetu vijana, bila kutumika. Na sisi sasa tuanze kujiona what needs to happen, ambayo itafanya vijana hao ambao wanatofautiana, wapo maskini, wapo hali ya chini, wapo ambao hata hajui hata leo baadaye jioni atakula nini ambacho kitawafanya vijana waseme sasa tuungane kwa pamoja. Na namuona hapo kuna mtu amenyosha mkono, Naso, kwa sababu sasa hivi tunapoenda kutoa tunapoenda kujadili sasa, tuanze kuongea pia tunatokaje hapa, kwa sababu vijana nyie ni kundi kubwa, lakini ni kundi ambalo halipo popote, linachomekwa tu hapa na pale kutimiza namba kwenye youth inclusion, but not necessarily kwamba youth are needed, lakini kwa sababu youth inclusion is key and it sells and it's cute to say we have youth representation. Karibu Naso Juma. Naso Juma, karibu, nimekuona umenyosha mkono. Naangalia mikono mingine hapa tena. Karibu. Edwin alipata naji muda wote Edwin akipatikana, please let me know. Karibu Naso. Okay. Asante sana madam kwa session nzuri. Nimefika session na nimekuwa interested kwa sehemu sahihi. Kulingana na hili swali ambalo umelitoa kwamba kitu gani kifanyike kwa lengo la kuweka jukwaa moja la vijana, ningependa kutoa changamoto ambazo kama vijana tunakumbana nazo kabla ya kuweza kupendekeza nini kifanyike. Na nafikiria nasikilika. Unasikika. Asante. Mimi natokea Zanzibar na niko Tanzania. Huku kwetu tuna baraza ya vijana ambayo kiukweli tunashiriki katika kuona vijana wanakuwa na sauti gani, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na sauti moja katika masuala ya kimaendeleo na zile ajenda za kitaifa. Lakini pia changamoto inayokuja, unakuta kwamba kila kijana na interest yake katika chama chake, na anajizuia kuvunja interest za chama kwa sababu ndio aliko affiliate, manake kundi lake ndo analitetea. Kunakuta mwisho wa siku tunakinzana msimamo ambayo ingeweza kuwasaidia vijana kimaendeleo. Kwa hiyo hilo jambo ambalo lipo, na mengine wenzangu wameyasema, masuala ya kuachawa, haya ni kweli, uhakika kabisa vijana wanaathirika. Lakini jambo jingine ni taaluma. Kijana anaambiwa bwana tu kwa vile tumeibiwa kura tuandane, lakini haoni athari ya maandamano ikifanyika, wanaodhurika kwa sababu ndio tumekuwa hamasa katika swala hili la maandamano. Lakini pia nitagusia katika swala la watu wenye ulemavu, nikiwa ni mdau mzuri. Unakuta bado kuna wenzetu wenye ulemavu tunawaacha sana katika masuala ya kupambana nao, hasa katika nafasi za uongozi katika vyama vyetu binafsi, katika ngazi za kitaifa, ngazi za kijamii. Tumekuwa tumewapa nafasi ya chini sana, kiasi ambacho kwamba wanashindwa kuja pamoja nasi katika uwanja huu. Katika mapendekezo yakifanyike, mimi nilikuwa naona kwamba licha ya kwamba kila kijana ana uhuru wa kushabikia, wa kujiunga katika nafasi ya chama anachokitaka, ningekuwa na uwezo, ningeona kwamba tunawaandaa vijana wetu vyema, sio tu kuwa na uzalendo wa chama fulani, badala yake kuwa na uzalendo wa maendeleo ya nchi yake. Tumekuwa tunafundishwa jinsi ya kuwa na uzalendo wa nchi, lakini katika misingi ya chama. Manake mtu anaweza akawa anahujumu nchi, lakini tu kwa sababu yupo katika chama chako, hauna uwezo wa kumwajibisha, hauna uwezo wa kumkataa, kwa sababu tu ni kiongozi wako. Ameahidi ajira atatoa kwa vijana kwa mfano, lakini anapopata hatoi ajira kwa vijana. Lakini kwa sababu ni katika chama chako, hauwezi kwenda kinyume na hauwezi kwenda against. Kwa hiyo ninahisi vijana tungekuwa tuna misimamo mizuri kwanza katika masuala ya mitazamo, kuweka mbele kile kipaumbele cha vijana, licha ya kuzingatia misingi hii ya vyama. Lakini jambo la pili ambalo ningependa kulisema, tuwe na ule uwazi katika mabaraza. Tuna mabaraza ambayo, na ningependekeza tuna baraza kabisa la East Africa ambalo linawakutanisha vijana kabisa. Najua ziko forums nyingi sana zinazowakutanisha vijana katika taaluma, lakini tungekuwa tuna baraza la moja kwa moja la vijana ambao wangependa kutoa mawazo ya moja kwa moja
hususan katika kipindi cha uchaguzi na ule wakati wa uchaguzi. Njia gani bora ya kuhakikisha kwamba chaguzi zetu zinazofanyika vijana wanashiriki kwa asilimia kubwa na kama sheria ambazo zipo katika kanuni. Lakini jambo la mwisho ni washina wenzangu ni kwamba bado tunayo fursa ya kuhakikisha kwamba kuna katiba zetu bado zinatulemaza, na tumekuwa sheria ambazo ziko za zamani. Kwa mfano utakuta rais lazima kwa kwetu awe na miaka 40, na ukizingatia umri sana waziri si lazima awe kasoma, akiwa anajua kusoma na kuandika, na kusudia mbunge au mwakilishi kwa huku kwetu. Lakini unakuta hizi nafasi zinatakiwa kusimamiwa na vijana ambao ni wasomi, ambao wana utambuzi mzuri, ili waweze kusaidia kwa kufika katika zile maendeleo ya vijana vizuri, na kuhakikisha kwamba vijana wenzetu wanashiriki kikamilifu, hususan watu wenye ulemavu. Nafikiria kwa sasa nichangie hapo. Asante sana Hassan. Nadhani Mary kidogo kuna Edwin nafikiri anajaribu kujiunga. Edwin, uko tayari? Unatusikia? Yes, nakusikia. Oh, finally. Karibu. Mary ndio huyo. Asante, but I'm sorry, I've been waiting for more than 1 hour 30 minutes. I was well prepared because I knew I had only 1 hour for this meeting. But all is well. I'm okay. My name is Edwin Shamir. I'm from Mombasa. I'm a human rights defender. I worked with Together for Society organization, ni shirika lisilo la serikali, and also I'm a former student leader at Kwa University. Also, I work with the young pioneers when it's championing democracy in our country. I'm a political activist in Mombasa. I've been participating in Mombasa politics. I think to 2017 it was not that rough, but this time around I engaged myself fully 100% into politics. I would like to comment on 3 things. One, when you look at the issues surrounding youth, why the youth cannot be on the decision-making table, one is because our youths want things which come easier. They want faster things. So, ukiambia kijana ya kwamba you have to sit down, prepare and work on your strategy very well, on how you can win a political seat, then get your mobilization at hand, and also you need to have resources. But youths are not after that because they want something which is faster. They cannot allow themselves to be involving themselves into something which will not give them money at a easier point. So I think that's the one thing which is affecting our youths. Number 2, we have this issue of, I remember one of the panelists put it very well that some of the youths will lack support. You can find out that a youth coming from university or chuo kikuu, very vibrant, very eloquent, understand the needs of the people, the citizen, and the grassroots, but it cannot be given a chance. Why? Because I'll give a good example of Mombasa, because in Mombasa, if you are not well connected, you cannot win any political seat. If you are not extra vocal and you don't interact with business cartels, you cannot win any political seat, be it MCA, be it MP, senator, governor. You cannot get any position because they believe that your pockets have to be very well equipped for you to be given that priority to be heard in the community. Another thing, we have these people
I'm sorry, I'll call them cartels, because these are brokers in the name of youths. You will find them on the decision, or you will find them on the table of the presidential aspirants, governors, and senator aspirants, bargaining on the name, in the name of the youths, yet themselves they are not youth. These are the here since 1963 up to now. They are still talking about the issues affecting youth, yet themselves they are not youth. So you fail to understand. Shamir is struggling to make sure that the voice of the youth are being heard, but at the decision table, or where at the bargaining table, someone who is 70 or 60 years old is now is my representative in that table. So it's something that discourage youths. Saa nyingine nasema like hakuna haja ning'ang'ane nipambane, because at the end of the day mimi sitawekwa kwa ile table, so wacha tu maybe ni surrender. So I think we need to come out very clear and see the way forward. How can we deal with cartels in politics so that we get our space? Because the big menace in this in the political arena, and I believe it is not only in Kenya, it's happening in Uganda, it's happening in Tanzania. These big cartels with the corruption, they deal with they are engaged with that business, so that when it comes to election, they come there with their big monies to try to lure youth and women so that they can support them. My third point is the power of mobilizing. I think we youths, we have that power of mobilizing. Even those women, our mama sisi ndio tuna mobilize ili wapige kura. But in Africa, the last point, tunasahau mandate yetu sisi kama vijana. Sometimes I do agree with this old. For you to be given any position, for you to be given any opportunity at the cabinet ministry or baraza la waziri, uwezi pewa hivi hivi. You have to deliver something. So if I want us to be very open and very, very frank with one another. If Shamir here, I campaign for someone, I mobilized, and I ensure that person have won election. And right now, it's either is the MCA or the governor or the MP. But during that time, I used to pressurize this person, the guy. Nampatia pressure, oh, you have to do this for me to do this job for you, for me to mobilize, you need to give me this amount of money, blah, blah, blah. So it's like a business. So when it's come after the guy have won, I will not have that to go and bargain again, because actually he will just tell me, tulimalizana kibiashara. You mobilize for me, I paid you money. So there's nothing I can offer you. There's other people who offered me their services willingly, and right now I have to consider them. So I think that's the point where youths are getting it wrong. If we are supporting someone, just volunteer. Make sure, just know what you want, because after all, we want positions. We want to represent the voice of our youth. So I think going forward, we should discuss on how youths are going to combine their efforts and actualize what needs to be done on the ground. Because I think right now, East Africa, youth sisi kama vijana tumepotea njia na tumekubali kutumika hii mambo na we don't know what we want. Tunajua ni vile sisi we have done a lot of civic education on the ground, tumezifanya sana uhamasisho wa kijamii tumezifanya, tumeingia kila mahali mpaka imefika point yenye tunatafuta vijana kama 5 tunazungumza nao, tunasemezana na wanatuambia hivi, this is what we want, na sisi pia tunawaambia this is you are right, this is what you are supposed to fight for. But at the bottom line watakuambia sisi sote hizo wenye tuambia tumesikia, pesa iko wapi?
So I think we need to think out of money, because money is not everything. If all the youths of East Africa are going to work or to do politics because of money, then we are heading to a wrong direction. And in the next coming 30 years or 20 years, we will not be anywhere in this in the government. So my appeal to my fellow youths here, and I like the conversation, is because it's bringing all youths coming from East Africa together. I think we need to share ideas. It's not a must that we need to have the Zoom meeting once in a month, but we can exchange contacts. We can build a one WhatsApp group platform so that we share the ideas, the issues pertaining the youth at the grassroots level. We are the youth. We live with the youths at the community level. So let us not talk about the politics of presidency. Sisi hatuwezi jua what goes around the presidency. Turudi hapa chini. Shida inatokea hapa chini. Kama ni corruption, inaanzia hapa chini. Kama ni vijana kusaulika, inaanzia hapa chini. So tuanze hapa chini, tukipanda kidogo kidogo mpaka tufike ile level. Nimeongea sana, and I like to thank my fellow activist. Kathleen is a good friend of mine, and I would like to remind both of us here that I'm a human rights defender. I've stood firm to protect the constitution of our country, to protect the human resources and natural resources of our country, and more so our region, coast region, Mombasa. And I think for that, I've been detained, I've been arrested, I've been maimed by the last regime 3 times. I've been taken to court more than 4 times without any convictions and other things. So I believe that going forward, we are going to work together and we will champion for the voice of the voiceless in our country. Thank you so much. Thank you so much, Adrian, and we are so proud of all the work that you do and all the fight that you put up. Because I think one of the other things ambazo ni muhimu pia kurecognize kwamba hizo fight ndogo ndogo are the ones that are going to build a much more bigger fight. I mean, fight uko mbeleni, like hiyo ambayo mnaiona kwamba ni ndogo ndogo, ita encourage even more young people to come in, even more young people kuona sababu why they need to be part of it. Simeon Kirwa, tafadhali, karibu. Mary, kabla hatujaendelea kwa maoni na michango ya wengine, labda tumpe nafasi mzungumzaji wetu mwingine na wale Halfan ambaye nadhani sasa hivi yuko tayari. Anaitwa nani? Nawal Halfan. Nawal, unanisikia? Unaweza kuzungumza? Oh yeah, amepata sasa anaweza kuongea? Ndio tuna test. Nawal? Okay. Okay, mwambie muda wote akipata nafasi tafadhali jump in. Okay. Okay, Simeon tafadhali karibu. Simeon? Okay, naona Simeon yuko mbali, naangalia watu ambao hawajaongea kwanza. Catherine, naangalia watu ambao hawajaongea kwanza. Sylvia nakuona, Anton nakuona, lakini naangalia kama kuna mtu ambaye hajaongea kabisa hapa ili tuweze kumpa nafasi. Na wao tafadhali ukishapata nafasi uingie tu uanze kuongea, sababu nadhani umehangaika muda mrefu, na nilikuwa najaribu pia kusoma hapa hizi chats. Nitakuwa pia najaribu kusoma hizi chats hapa ili tuweze kuona watu wengine wanaongea nini. Amekuja, amefika nani Naji au bado? Bado. Okay. Sawa, basi akifika utaniambia ili tuweze kumruhusu. Sylvia Mathayo, kuna kitu nataka kuongezea? Few minutes ili niweze kusoma message hapa, bado nazitengeneza niweze kusoma. Sylvia Mathayo? Sylvia? Hello? Karibu. Na machache ya kuongezea kuhusu nini kifanyike kuhusu vijana. Mimi mmoja wapo nilikuwa naona vijana kwanza wenyewe tuwe na uthubutu katika kuendea mambo yetu ya kisiasa. Pia vijana tuache matabaka.
tuache matabaka ya vyama vyetu, tuache nini, tuungane tuwe wamoja. Tukiungana tukiwa wamoja, na hakika tutafanikiwa, kwa kuwa hata hao wanategemea vijana. Yaani kufanikiwa kwao wanategemea vijana watuvuruge ili wao wafanikiwe. Kwa mfano tutakuta kauli za wengine, kwa mfano kama juzi vuma kauli wanaambia vijana, mtu akikurukia akiongelea mtu vibaya mrukie, fanya hivi nini. Wale hawaambiwi wazee, wanaambiwa vijana. Na vijana hatutafakari sisi tunatumika vile. Hata kipindi cha uchaguzi, asilimia kubwa vijana ndio wanakuwa na vuruga. Vijana wao ndio wanatengeneza jeshi la kuvuruga vijana wenzao. Kwa mfano tukiangalia takwimu zetu zinaonyesha vijana ni wengi. Lakini ukija kupiga kula, anapita mzee, unajiuliza wale vijana wako wapi? Kwa hiyo vijana sisi tunatumika pasipo wenyewe kujijua. Asilimia kubwa ukienda sehemu ukiona kuna vurugu, vijana watu wameshinda, basi vijana watanunuliwa waende kufanya vurugu. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba vijana sisi tuungane, tuache matabaka ya kisiasa. Tuungane sisi vijana kama vijana, tuwe na kauli moja. Yaani kiasi kwamba kama tungekupo na chama chetu cha kisiasa cha vijana peke yetu, mimi na imani sisi tungeshinda. Yaani kwa na chama cha siasa kama anavyosema ICT, CAF, CCM, tuwe na chama cha vijana, yani vijana ambao ni vijana. Mimi na imani sisi vijana wenyewe tungeelewa kumbe kitu gani tunahitajika kukifanya. Sidhani kama kuna kijana mwingine ambaye anajua kuna chama cha vijana afa kaingia chama kingine. Kwa hiyo mimi ninachoomba ya kwangu machache ya vijana tuungane tuwe pamoja, tutafanikiwa, tuache kutumika. Sasa hivi watatudanganya kipindi cha uchaguzi, ilani anasema sijui ajira kibao sijui na hivi. Ikifika kipindi cha sasa hivi wanaambia vijana mjiajiri wenyewe. Leo tunaongelea kauli, lakini ikifika kipindi cha uchaguzi utasikia kuna ajira za vijana. Sijui na nini. Kwa hiyo tutafakari vijana, tujiunge tuwe timu ili tufanikishe mambo yetu. Ni hayo tu, asante. Asante sana Slivia, na ningeomba nisome kidogo. Kuna watu wameandika ujumbe wao huku, pia ni vizuri nikausoma. Anasema one day come youth to, ngoja dakika moja naona sijaweka nani yangu vizuri afu nakuja kusoma. Wakati naandaa hapa ujumbe umepotea. Anton, tafadhali nakupa just a minute. Just a minute. Anton, nimekuona mnyosha mkono wakati nikiwa naandaa message. Karibu. Anton, nadhani ungeondoa video ili uweze kusikika. Anthony, nimekumute kwanza kwa sababu sijui una matatizo gani, nadhani network. Ukiwa tayari naomba unyoshe mkono tena. Dada Anthony, uko tayari, unanisikia? Okay, na kumute kwa sababu hatukusikii na kuna mikwaruzo. Na kumute. Dada Rosemary, naona ulikuwa umefuatilia mjadala wetu kwa masaa kadhaa. Labda kidogo tukukaribishe, tupate kidogo mchango yako kwa hayo uliyosikia, kama utakuwa na nafasi. Karibu Dada Rosemary. Nasikika hapo? Ya, tunakusikia. Karibu. Unasikika Dada Rose? Mjadala ni mzuri, hongereni. Naona ni breakthrough ya kwamba kwa mara ya kwanza tunaona vijana wanaongea vizuri. Naona kuna nimefurahi Nadia umeniambia kwamba mtakuwa monthly to start with, labda uko mbele mkiona vipi mahitaji yatakuwa mtaweza mkaongeza. Lakini mkiniruhusu nitoe observations. Kwanza ningetamani swali la kujiuliza katika context ya mjadala wenu, lazima mfikie mahali mumdefine kijana mnayemwangalia ni nani.
lazima awe ni politically savvy. Na nadhani hapa nimejifunza mnaangalia political leadership. Lakini pia ni watie moyo tu mnapokuja kwenye kujadili kitu, msijali diversity kwa sababu kwenu, yani somewhere. Okay, nadhani leo mtandao Tanzania nzima kuna tatizo. Pole, nimerudi Okay. Kwa nilikuwa nasema hayo mambo hamwezi kwenda kwenye kila jambo. Lazima mfike mahali mkubaliane katika common ground across the region. Mnafikiri muanze na nini? What should be your 3 top priorities and therefore discussions? Nimesikia tu mtu mwingine ameongelea katiba. What is it that one thing wote mnaweza mkachangia huko? Nasikika hapo Naja? Naam, endelea, asante. Hello? Ya, unasikika? Hapo. Kwa hiyo nilikuwa naona kwa sababu hamwezi kujadili kila kitu. Huu nadhani mkutano wa mwanzo, mnavyoendelea mtafika mahali mtaamua priority. Sasa mjadala utafocus kwenye nini? Lakini kitu ambacho nimependa, dada nimesahau jina nani amezungumza, all along mnavyoongea, na niwaambieni tu tena jamani, mnisamee msikasirike. Mimi ni old school, lakini ni activist. Ile Zanzibar amesema, na mimi pia ni activist, na ninaomba mniruhusu nifanye a little comparison kati ya vijana wetu ambao ndio hawa leaders wa leo na vijana wa leo. Vijana wa leo mmezubaa. Vijana wa leo hamjitambui. Again, msikasirike, naongea tu kwa kujenga. Ninapata hasira nikisikia mnaposema hatupewi nafasi, hatuwezeshwi, hakuna mifumo. Who should give you nafasi? Who should put mifumo for you? Are you kidding me? Nyie mko wapi? Nafasi mnajitafutia wenyewe. During our times wakina Generali Ulimwengu were not people to be stopped. Generali as a youth leader, makao yake makuu yakiwa Algiers, anapoenda kuzungumza Algiers, the whole Africa. Hao ndio vijana tunaotegemea tuwaone leo. Hao ndio vijana ambao tunasikitika wengine wametulet down, ndio walio kwenye madaraka leo wanafanya tofauti. Kama mlivyosema, wengine akifika kwenye madaraka anafanya tofauti. You cannot not expect anybody, wakiwemo hawa walioko madarakani leo, to change the continent for you, jamani. Amesema mwenzenu 67% ya continent ya region hii ni nyie vijana. 67%. Kwa nini muamuliwe? Nimependa udada alisema kwamba maybe it's time to think truly, you start your own party. Lakini katika hizo hivi vyama, serikali zote with shrinking civic space, Okay, naona tumempoteza tena. Na network leo sio nzuri. Nadhani kuna shida kidogo ya network. Na Naji nikiwa na struggle, naomba utanisaidia pia tusome baadhi ya message hapa pia, maana yake nadhani network yangu pia sio nzuri, zinaruka tu, zinakimbizana. Karibu I'm just winding up. Nasema dakika 2 amalizie. Nyie vijana mnatakiwa muamue. And I'll be very disappointed, Niger, kama platform hii itakuwa another yara platform. This platform, kama alivyosema, has to be actionable. Pick, identify few areas, anzieni hapo, continue gaining ground. Nyie mkiamua leo kwamba East Africa itakuwa free, this continent will be free. Nyie mkiamua leo kwamba kijana hata kuwa omba kwa sababu our economy is being depleted na watu wachache, you will change the direction. Nyie mkiamua kwamba hakuna mama mjamzito atakayekufa tu kwa sababu anaenda kuzaa, kwa sababu hela za hospitali haziweki mahali pake, you will change. You will make this, your mothers na dada zenu na wake zenu waweze kusurvive. Nyie mkiamua kwamba hakutakuwa na kijana tena
anapelekwa kwenda kupigana vita ambayo haituhusu. Hakuna kijana anayetembea Panya Road anauawa. Mkiamua nyie young people of this continent in this region watafikisha miaka 75 na 80 kama aliyowapa Mungu, na hawataishia kufa katika miaka 33. You have it in your hands. You have the energy. You have the numbers. You can make it happen if you only decide and choose to doing it by yourselves. Good evening. Na watakeni kila laheri. I want to namwomba Mungu ni live to see that happening. Kwa sababu nyie mmeanza. You can do it, my people. You can do it, my sons and daughters of Africa. You can do it, Naja na kundi lako. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dada Rosie. Thank you so much. Now, I'm so glad kwamba at least umekumbushia hiyo, kwa sababu I think that's usema ambao nilikuwa namuuliza pia Blaze, lakini network ilikuwa haipo sawa, na hata Anton kwamba mifumo haifanyi kazi, kila kitu hakifanyi kazi in their favor. Obviously, of course, sio kama ni bahati mbaya kwamba tuna systems ambazo hazifanyi kazi kwa ajili ya vijana. Ipo pale strategic na makusudi kwamba je, vijana wako tayari kuvunja hiyo milango, kupiga mateke hiyo milango. Naongelea sijasema kupiga mateke milango, but to get in, alafu create a platform waweze kubomoa hiyo mifumo iliyopo, waseme I am coming in whether you like it or not. Are they ready? Lakini pia kwenye kuwa ready, are they ready to face the heat? Kwa sababu haitakuwa vita ya kitoto, itakuwa ni vita kidogo iliyoshiba. Are they ready? Do they have anything ambayo inawaunganisha kama vijana katika utofauti wao wote? Kuna kitu chochote ambacho kinawaongoza kama vijana na wanayo nia? Kwa sababu pia kuna nadhani amekiongelea sana Catherine wakati anaanza mara wa kwanza kwamba kuna wimbi la vijana ambao unakuta mara nyingi unakuta ambao ni wako kwenye uongozi, ni wimbi ambao limetoka kwenye elite clubs, kwa wanaendeleza elitism hata wanapoingia kwenye madaraka, kwenye position. Kwa hiyo wakati mwingine nakuta nafasi iko so narrow, imefungwa, only the few, it becomes a few clubs ya watu wachache tu wanaingia, afu watu wengine wanabaki wasindikizaji. Haya, tuendelee sasa, na ningetamani kwa sababu tumebakiza dakika 9 nani ameweza kuingia? Manake I feel so bad akishindwa kuingia, manake amestruggle sana. Na wale yupo lakini microphone yake ipo, lakini sijui hatusikia au yuko mbali na simu. Lakini kuna msikilizaji kutoka Pemba amenyanyua mkono zamani sana pia. Anaitwa nani? Ali, tafadhali karibu. Naji, naomba unanisaidia kuangalia watu ambao siwaoni ili tukamwacha mtu yuko stranded. Karibu Ali tafadhali. Na tusamee niko hata sikuoni. Karibu. Hamna shida. Asante sana. Assalamu alaikum. Kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu, nimshukuru Naji, niwashukuru washiriki. Alafu niwapongeze kwa mada mzuri sana ambayo mmeileta mezani. Mimi naomba nichangie kwamba nimefuatilia mjadala. Lakini baada ya kufuatilia mjadala, nimeona mjadala umejikita zaidi katika kukosoa mifumo tulionayo. Na umekosoa mifumo ndani ya serikali na nje ya serikali. Lakini pia umekosoa mindset za vijana. Sasa, mimi kitu ambacho napenda niseme ni kwamba shida tulionayo nadhani ni mbegu ambayo imepandikizwa. Mifumo yetu ambayo tunakwenda nayo na mindset, na hawa vijana ni kwamba wao wenyewe hawajajua, manake hawajafahamu, hawajakerwa na jambo la kuona sasa tunaingia tunafanya kitu gani. Kwa sababu ukizungumzia leadership, kuna approach ambazo utaingia kwenye leadership. Kuna approach ya kuingia kwenye leadership ukasupport ile leadership iliyopo. Kuna approach ya kuingia kwenye leadership ukapinga kwa maana kuenda kufanya justification, yani kurekebisha. Kwa hiyo kama unataka kurekebisha, maana yake ni kwamba uende na innovation, new idea. Uende ujue kama hapa kuna tatizo hili, mimi nakwenda kurekebisha tatizo hili na hili na hili. Na hii haina maana ya kuwa watu wasiingie kwenye vyama vya siasa, wasiingie popote, no. Wanaweza wakaingia, lakini wakiingia wakerwe na jambo gani? Jambo gani tunakwenda kulifanya? Jambo gani si zuri kwetu? Tunataka tuwe vipi? Tunataka tuwe nani? Tuwe wapi? Kwa hiyo ukiwa na mindset hizi, maana yake wala husubiri ukapata kundi
yani wenyewe, yani zile akili zenu wenyewe zinaunganisha. Kwa mfano mimi naomba niwatolee mfano Najma huyu hapa tunaye. Ameanzisha platform hii. Yani of course alikuwa ana idea fulani ya revolution ya system fulani, ni bring together hao vijana au na community yote niweze kujadili. Ni kwamba yeye hakupata msukumo kwa watu wengine, lakini akili yake imemleta huko. Kwa hiyo na vijana wengine ingalikuwa lau kama akili zao nao zinawaleta huko kwa kukera na baadhi ya mambo, basi tungaliona kama tunakwenda sehemu fulani na tungalikuwa tunafikia. Lakini shida iliyopo ni kwamba nadhani akili zetu hatujali, maanake hatufikiri kama kuna siku na sisi tunatamani tuishi tukiwa katika maisha fulani. Sheikh Hassan amezungumzia watu wa Finland, however amesema kama inaongozwa na vijana, lakini mfumo wa wenzetu wale vijana wapo kama figa tu, lakini kunakuwa na platform ya wazee Senate, wale wanaongoza kwa mfumo, kwa misingi ya ile mifumo ambayo, na ndio nchi zetu zinavyofanikiwa. Nchi nyingi sana hata kama mtu umemuona ameingia kwenye uongozi, kwenye nafasi, lakini anafuata basic system ambazo zimewekwa na ile nchi, strategic plan ya nchi. Yani hand tu pale, tofauti na sisi mtu akenda anaingia na idea yake, anafanya anavyotaka. Na sio vijana, hata watu wa kawaida, viongozi wa kawaida wakiingia, kila mmoja anakuwa na mfumo wake wa anaojua yeye, kama ni mifumo ya elimu, ni mifumo ya siasa na kadhalika, anaingia kwa sababu hatuna mifumo na mikakati mizuri. Lakini jingine nitoe tu mfano. Hivi sasa Tanzania kwa mfano, kuna vijana wanalalamika wameibiwa pesa kwa kupitia ile mchakato wa mitandao. Maanake unajiuliza kama ni kijana maanake ambaye anatakiwa sasa alete haya mabadiliko ambayo tunazungumza tunajadili hapa, hakufikiria. Yani ikiwa maana yake tena huyu ni mwanafunzi, maana yake ni kwamba amejiingiza katika masuala haya kwa sababu ya tamaa. Nadhani na huko ambako tunakuzungumza kunakuwa shida. Sasa wenzetu wengi ambao wamefanikiwa, na hata sisi na hata leo nilikuwa nasikiliza hotuba ya Mama Nyerere, alikuwa anazungumza katika azimio la Arusha, kama walikaa wakakubaliana Arusha, lakini Zanzibar kule watu wakaanza kuzungumza kupinga yale makubaliano ya kule, lakini aliposikia kuendea ina maana wale jamaa wakasitisha mchakato wao. Maana yake nini? Maana yake walikuwa wanaishi kwa hofu, lakini ndani yake waliibuka watu wakajitolea na wakapambania na wakapata sauti. Hawakufikia tulikokuwa tunakuhitaji, lakini walipambana kwa sababu walianza uzalendo mwanzo. Walikuja na revolution, mental revolution from the beginning. Wanatamani nchi iende wapi, iishi vipi, sisi tuwe wapi, tuwe na uzalendo, maanake tupendane. Lakini sasa hivi tumeingia katika capitalism, tena individual capitalism, hatupendani. Mtu anaangalia tu mimi nitafaidika wapi, anaingia, alafu then huwezi kumorganize kijana katika mfumo kama huu kama hatujabadilika akili zetu. Na hapa imezungumza swala la uchaguzi. Ni kweli kama vijana ukifika muda sasa hivi anakuambia kama mimi sendi kupiga kura. Hendi kupiga kura kwa sababu gani? Kwa sababu hana matungu ya nchi yake. Hafikiri, hatamani siku moja kuona kama watu wanaishi hivi, mifumo yetu imebadilika, watu wanakwenda, nimepata nafasi katika serikali au chama au sehemu hii niweze kupambana, yani na kuzungumzia hivi, kujustify, kutengeneza hichi, kurekebisha hichi. Hicho kitu hatuna. Kwa hiyo utakuta wakati mwingine tunalaumu vijana. Na kwa hiyo wanalaumika vijana kwa sababu imefikia sehemu hawakukaa wakafikiria, wakatamani, wakaona wivu, wakaona choyo, mwenzetu wanaishi vipi na sisi tunatakiwa tuishi vipi. Kwa hiyo kama si mbaya kuendelea na mchakato wa kuhamasisha, nadhani ipo siku watu watafahamu. Asanteni sana. Asante sana. Na wakati pia tukiwa tunaongea ambayo nashukuru sana kwamba tunaenda na mjadala vizuri na tunajadili kama vijana, ni kwamba pia mnajichallenge kama vijana, lakini watu wengine pia wanawachallenge. Lakini pia ni vizuri pia kujua kwamba vijana pia wameshafanya mambo mengi, wanajitahidi sana kufanya mabadiliko,
wanajitahidi kujiingiza kwenye hizi nafasi za uongozi za siasa, pamoja na kwamba mazingira bado ni magumu, lakini wanajitahidi. Kwa hiyo ni vizuri pia ku appreciate katika baadhi ya vitu ambavyo vijana wanajitahidi kufanya, pamoja na changamoto zote ambazo zipo, lakini they need to do more. Nadhani ndio ambao unaisikia kwamba kuchallenge hilo, vijana waweze kufikiria zaidi, kutaka zaidi, kutamani zaidi na kupigana zaidi. Niomba pia nisome message za watu hapa ili sije zikatoka sijasoma. Catherine anasema, I also think youths want handouts from the elderly than work for their own money. Na hii ambayo nadhani kuna nyingine ambayo Anton aliongelea pia kwamba kuna uchawa mwingi sana kati ya vijana. Tanzania tunaita machawa. Kwa hiyo ukiwa unampigania mtu kiongozi na nini, unakuwa mambo yako yanaenda. Na kuna side, there's also this problem of you thinking that they must have a connector to these positions. So we worship the elders so much because they think that this is the only way to get positions. Alafu kuna mwingine amesema vijana wote wana shida za uchumi, ajira, vijana wanaishi kwa kubeti tu. Huyo ni Hassan amesema uchumi ndio swala litatuunganisha vijana wote. Kwa hiyo naona hapo kuna swala la uchumi linaletwa. Alafu kuna mtu mwingine amesema Catherine pia amesema youth do not want to start their political parties. They always want to join the elders parties where they are humiliated, but because they want to be associated with godfathers, they end up being rubbished and sent away empty-handed. Youth representatives are never youths. They are elderly. Why should we have older people being ministers for youths or youth representatives? Finally, I feel the youths are concerned with taking selfies for posting with the elderly positions for likes in social media than selling their agenda whenever they meet these leaders. One day come youth to understand that a child can't be born and walk, then it will turn political narratives completely by gaining audacity and move on as it is okay in life, whatever the position in this universe. Vijana wana nafasi kubwa sana kwenye uongozi, lakini wengi wamekuwa machawa. True well said Edwin, youth think about money in everything more than anything. This is something that needs to be uprooted. And then pia wengi hawataki kuchoka kwao, yani wanatamani kiwe kimewekwa tayari ambapo itakuwa ndoto ya kimajazi. Nakwambia kama nakosa nasoma kitu tofauti, vingine itakuwa nani. Favor itakuwa panapo vijana watachumika kwa kucha pamoja na kuongea pamoja bila ubaguzi wote ule. Hivi hata serikali itawasikiza na kuwapa nafasi kwa wakati, kwani together we fought divided. Kwa hiyo nadhani anaongelea umoja. Tanzania kubwa ni kwa sisi vijana tunang'ang'ania vyama kwa kutegemea tutapata teuzi na kuwa na nafasi za ajira, lakini tunajua ni kuwa sisi vijana ndo tunaweza kuendesha hizi nchi zetu. Lakini wasiweke tamaa mbele, kwani inahitaji mpango thabiti ili msidanganye pamoja kisha ukiona mwenzako kakutangulia basi wafa moyo. Kwa hiyo nilikuwa nasoma kwa baadhi ya comments ambazo then najiuliza swala ambalo nadhani tulianza nalo mwanzo, youth wenyewe walivyo, vijana wenyewe, are they even ready? Lakini ulikuwa ukiangalia hapo unasikiza ni kwamba pia are they ready? Do they know what they're fighting for? Do they have the agenda ambayo inawaunganisha? Je, wana kiu? Na ukiangalia kwenye baadhi ya hii nadhani hatuwezi kusema kwamba haipo. You can see kwa sababu kuna vijana wengi, na kuna mmoja hapa alikuwa anaongea Edwin nadhani akawa anaongelea mfano wake, lakini you can see kwamba bado wanajihusisha kwenye hizi michakato. So meaningfully and actively and proactively, kwa sentensi tu moja tunatokaje? Najua tumeshaongelea baadhi ya vitu na kwenye comments, just one sentence as we close. Tunatokaje hapa tulipo kwenye limbo ambayo vijana tunajikuta ni kama vile ni circle? We try as much as we can, and then ukifika mahali mtu anasema huyo ni kijana wangu, huyo nimemtuma, msikilize, huyo ni kijana wangu huyo, naomba muangalie asipate shida. Na wewe kwa sababu unajua unalelewa, uwezi kutoa mawazo yako kwa sababu unaogopa kumkasirisha mtu ambaye amekuweka kule kwenye chama au amekuweka kwenye nafasi. Na kama alivyosema pale kwenye message nani Catherine, kwamba tunataka kuwa associated, rub shoulders, kupiga picha na hawa wazee na kuweza kupost, kwa sababu ukishapiga na wazee kidogo unaonekana kama umeshapiga hatua kuliko kupiga na vijana, kwa sababu they have nowhere to go. How do we move forward kutoka hapa kama vijana, proactively and actively and meaningfully as youth, ili ende beyond just talking kwenye platforms? And how do we use the energy ya kupiga selfie na kupost?
How do we turn the selfie and posting into posting our agenda and using that energy into something that makes sense? Hatujasema vijana msiwe vijana, but also how do you balance to make sure pia kwamba you're using those the social media, the selfies and the posting into something that really drives your agenda in a positive and meaningful way, mpaka mtu aogope kwamba usicheze na agenda ya vijana. Catherine. Asante sana, Mary. I think the first thing is that the youth has to differentiate between the handouts that they receive during political campaigns and the long-term benefits that they will get from what they do during the political campaigns. So the youth need to know that ukipewa handouts na kupiwa picha na politician niweke pale kwa mtandao, hizo rights, hizo likes, they don't translate to a better house, you know, all those things. Watu kukuogopa ya kwamba wewe umesimama na mheshimiwa haikuletei sukuma na nasima kwa sahani. By the end of the day, you will go back to your small single-roomed house and you'll be suffering there, na watu wanajua wewe unadili na mheshimiwa. And that's why sometimes I feel youth wakipata shida wasaidiki. Manake mtandaoni wanatuonyesha maisha ya hali ya juu na waheshimiwa. Ukipata shida unataka urudi hao vijana wenye kwapo chini, watu wa bodaboda ndio unatafuta wakuchangie. So the youth need to differentiate between handouts na pia the long-term thing. They should work on their long-term development instead of handouts. Number 2, kila mtu hapa ambaye ni mwana youth akona jukumu la kufanya. You just don't sit useme ng'ombe ataleta masiwa. Huyu ng'ombe lazima umfunge, lazima umkame wewe mwenyewe, unaona. So you also have to grab the opportunities. Don't wait to be uletewe. Eti nangoja nipewe. Don't wait eti najua nataka kuingia siasa lakini nataka sijui nitafute nani tuongee aniambie venye siasa ilivyo. Anzia mahali. Everybody, these older people, they had a starting point. And I believe the problem with our youth ni kwa sababu hawatakangi like they don't want to start. They don't want to look like failures, you know? So I'm like, you have to start. It doesn't matter which platform you will use. And then finally, it's all about hii tabia ya kukua like I have this strict political stand. I read somewhere where in the social media in Kenya where somebody was saying, Baba is always right. That's rule number 1. Rule number 2, Baba is always right. And rule number 3 refer to rule number 1 and 2 above. And that's ni mtu ambaye ameenda university akasoma, but he has this worship of this political leader so much to an extent yani aoni chochote outside that particular person. Na ukimuuliza, mbona una support fulani? Atakwambia, kwa sababu ataipewa uongozi. Kwa sababu chama fulani hatutaongoza kwa muda mrefu. So you realize that the reason youth have for supporting a politicians, yani ninasita nonsense sana. Kwa sababu sometimes I engage with people and I feel like slapping somebody. I'm like, you need a slap to bring you back to life because you're not thinking. We support leaders because of very crazy things. Let's support leaders because of their manifestos, all because we know they have a work record, that they have done things and they can do this. Yeah, that's what I can say tonight. And I finished by saying that Edwin came up when he was talking, spoke about today we are here as a mini East Africa community. We are here from Tanzania, Kenya, Uganda. And I'm like, Edwin spoke about, when we talk about the youth in East Africa, we have different, problems, but there are those things that are similar to us. Can we have a platform where like we send ourselves, me, I did this and this today. I'm inviting you guys, we come, we do this and this. I think we may not be able to fight or like we cannot say that I'm only working for my country, Kenya. I will be working for my country, Kenya, but Museveni has been a president in Uganda. Ever since I was born, Museveni has been a president in Uganda. So how do I look at my Ugandan youths? Like such things, we should be able to come together as the East Africa community youth. And I think the idea of Shamil, of upping maybe a platform, a group, could be very important towards this particular agenda. Yeah, at least it will not be like we just met in, Zoom, and we spoke pig English and pig Kiswahili, and then after that it was done. Yeah, thank you.
Asante sana Catherine, asante sana. Na naomba nije kwa mwingine Anton, just a minute, tukiwa tunaelekea mwisho, your final thought. Tunatokaje tu na meaningful participation? Karibu. Okay, kwanza kabisa nimpongeze Catherine, amezungumza vizuri. Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kukifanya kama vijana, we have to network ourselves. Vijana hatuna network. Unaweza kuta vijana mko ndani ya chama kimoja, lakini conversations kati ya kijana na kijana mwenzake ambaye huenda naye ni kiongozi ni chache kuliko jinsi ambavyo anawasiliana na wale brilliant, na wale masinia, tunawaita masinia. Changamoto, kijana anapata changamoto kwenye politics au ya kiuongozi au hata ya kimaisha kawaida. Anaona soni kumweleza kijana mwenzake kwa sababu tunatengeneza communication barrier baina yetu sisi vijana. Kwa hiyo ushauri wangu wa kwanza, lazima vijana tuwe na network sisi kwa sisi, tuweze kushare changamoto zetu, tuweze kushare idea zetu. Mimi kama kijana, Catherine kama kijana, Edwin kama kijana, anapokuwa ana idea ambayo ni positive kwa kijana, akaipeleka kwa kiongozi mkubwa, haiwezi kupata support, never ever on earth. Kwa hiyo lazima tujifunze kujadili kwanza kama vijana. Jambo jingine la pili, mimi wakati napata taarifa ya kushiriki kwenye mjadala huu, I feel proud. Na kwa namna moja au nyingine ni mpongeze Nudge Media kwamba umefanya kitu kikubwa sana kuweza kutukutanisha vijana wa East Africa community, japo haijakamilika yote. Tunaamini kwamba next time mataifa yote ya Afrika Mashariki tutakuwepo. Lazima tuwe na platform ya sisi vijana wa Afrika Mashariki kujadili masuala yetu, na we can start here from Nudge. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba hilo ni la muhimu sana, ni la muhimu sana. Network na platform, na tunaweza tukatumia platform hii, tunaweza tukashare hata harakati zetu ambazo tunafanya. Kwa mfano sisi Tanzania, we are fighting kupata baraza la vijana la taifa. Hatuna baraza la vijana la taifa. Kwa hiyo hata kiserikali vijana hawana chombo cha kuzungumzia, and that is agenda ambayo vijana sisi tuna mpango wa kwenda nayo. Lazima tupate platform yetu. Kwa sometimes tunaweza tuka kwenye jua kama hili, tukashiriki wenzetu from Kenya, from Uganda, from Rwanda, from Burundi, na waka advise kwamba sisi labda tulifanya hivi, sisi tulifanya hivi, na tukafika mbali. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni hayo mambo mawili, matatu. Moja, vijana tujitambue who are we. Alafu la pili, network. La tatu, tuwe na hiyo platform ya kutuunganisha vijana wa East Africa community. Thank you so much. Asante sana Anton, na nije kwa Edwin na Sylvia, na ningetamani pia as we move forward, as a way forward pia, na je tumeongelea kuhusu kuungana, tuwe na platform inayotuunganisha vijana, to communicate, to connect, lakini ukiangalia mara nyingi kwa experience ya especially hizi nchi zetu, mnaweza mkaungana until when political interest za vyama vyenu, political parties interests zitakapotofautiana. Kwa hiyo mnaongea kitu kama ni chama chao ambacho sio chama chako, na no, I have to protect my own political interest. So I think also unavyoongea na zidi kujiuza kwamba as you move forward, how do you go beyond party politics and party interest ili iwe ni vijana interest? Kwa sababu nadhani ndo Catherine alikuwa anaongea mara nyingi ni kwamba unakuta you want to rub shoulders, rub now shoulders ni owners wa vyama ambao ni watu wazima. Sasa how do you go beyond that
ili na wewe mnaposema sisi ni vijana, mnakuja kweli na sauti ya vijana, na sio sauti ya vijana inakoma pale tu unapoona chama chako kimeingiliwa, au pale tu unapoona chama chako kita lose interest za chama chako zimeguswa, unasahau ujana, unawaza kichama. So Mike, ni vizuri mtaweza tukasema tunaungana kama vijana, but when your party politics zinapo crash, hapo ndipo ujana upotea, wote mnaanza kuwaza kichama in your little rooms na blocks. Naomba nije kwa Sylvia alafu kwa Edwin. Tafadhali Sylvia, kama 1 or 2 minutes your closing remarks. Tunatokaje hapo kama vijana? Alafu na Edwin please ujiandae. Sylvia yupo? Naji unamwona Sylvia? Yeah, namuona yupo mbali na simu. Lakini yupo. Okay. Wakati Sylvia anasogea karibu na simu, labda Edwin upo? Yes, niko. Karibu Edwin. Yeah, unasikika vizuri. Unasikika, karibu. Asante. I think swala la vijana kuungana ni or answer. Kwa sababu I think since the new constitution, now I'm talking about our constitution in Kenya, since the new constitution which was promulgated in 2010, vijana wengi wameungana. Shida hutokea tu hapo, na ni vizuri ule mzungumzaji ambaye ametoka sasa hivi ameweka vizuri. Vijana uko sana tukikuja kwa masuala ya party. Utapata kama Kenya tuko na vyama ambayo vimebobea kama ODM na kuna UDA na pia kuna Wiper na kuna Jubilee. So unapata kijana akoradhi aje anifanyie kitu ambaye inaweza niangamiza, kisha na maana ana protect ule viongozi wake ambaye pia hata mjali. Na vile I really like how my good sister put it. Yani sisi tunarandaranda kwa mahoteli makubwa na kupiga ma-selfie, lakini shida ikipata ule kijana anarudi hapa kwa Shamir na hapa kwa Kathleen. So I think ni swala ambalo we need to sensitize our youths. The main reason why we as the youths, we need to come together. We are not uniting to defeat Mama Suluhu Hassan. We are not uniting to defeat Museveni. We are not uniting to defeat Raila Amolo Odinga or William Ruto. But we are uniting to reach our common goal. Our common goal is to ensure that more than 2/3 of the youths are at the decision-making table. That's my takeaway home. Thank you so much, and I wish you a good night. Thank you so much, Edwin. Sylvia, umekuja? Nope. Okay, nani mwingine hapa nimemsahau just in case? Nadhani tuko sawa. Okay, tuko sawa. Okay, sawa. Asante sana, na naomba niwashukuru sana Sylvia, Edwin, Anton ambao mmekuwa na sisi hapa, na pamoja na Blaze, wazungumzaji wetu ambao tulikuwa tunaongea leo. Niwashukuru sana kwa kujiunga katika mjadala huu, lakini hata watu wengine pia mliochangia, akina Hasani na wengine wote. Nadhani mijadala kama hii ndio unafungua njia, kwa sababu wanasema usipoongea huwezi kujua tatizo liko wapi, usipoongea hauwezi kujua ni wapi mna connect na ni wapi mnaachana. It's only through talking, communicating, that's when you know, kumbe hapa ndipo tunakubaliana as youth, na hapa ndipo tunapotofautiana kama vijana. Alafu mnatafuta jinsi gani ambako kule ambako mnatofautiana mtaweza kukutana somewhere na mtaweza kutengeneza agenda ambayo bado inawapeleka mbele as a group. So I think hii ni sehemu muhimu ya kuanza hiyo mijadala, pia kujifunza communicate, kwa sababu pia kwenye ili to be a leader you also need to learn how to communicate, jinsi ya kudebate, jinsi ya kutofautiana, na jinsi ya kuwa mvumilivu kwenye mawazo ambayo ni tofauti, kuvumilia challenge, kuvumilia constructive criticism. So I think this is really good, and you youth wa sasa hivi I think mna hiyo opportunity ya kufanya mambo mengi makubwa. Already you guys are doing a lot, but you can do even bigger things, kwa sababu you have the world at your fingertips, you have the technology that helps you to do that, and you have the urge, the education, the knowledge and everything else compare na watu wengine. So asanteni sana kwa
kuongea na mimi leo, na Nadia, asante sana kwa kunipa nafasi ya kuongea na vijana. I feel like I'm young. Just so you know, I'm 25 today because I was talking to young people, so I'm 25. Don't say otherwise. Asante Naji. I'm also 25. So you're all 25 today. Yes, and my birthday is next week Asante Thursday. sana. Oh, okay. Asante sana Mary. Kwanza ningependa kuwashukuru wazungumzaji wetu wote wa leo ambao kipindi hichi kwangu mimi ni very special kwa sababu tumeweza kukutana watu wa Afrika Mashariki, japokuwa sikufanikiwa kuchanganya nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini tunasema kwenye mwanzo kuna nia. Kwa hiyo hii ni step ya mwanzo ambapo naona tumefanikiwa vizuri sana kwa kujadili masuala mbalimbali, lakini mbali na hayo tumefanikiwa kupata mawazo ya kuwepo jambo muhimu, solution. Tunafanya nini? Japokuwa hatuna solution hasa, lakini tumeona kwamba kuna uhitaji wa kuwa na platform ya kubadilishana mawazo au kuleta hoja ambazo labda tunaweza tukajadili ni nchi mbalimbali, lakini tunaweza tukapata suluhu kwa kupitia platform hiyo. Kwa hiyo kama nilivyoandika kwenye chat, tutazingatia kuhusu swala hilo. Lakini katika kusikiliza mjadala huu pia nimegundua kuna ugonjwa ambao mimi ningependa kuita UUU, yani U zile tatu za herufi. Ugonjwa huu nilisema ni ugonjwa wa uchawa na uwanachama. Kwa hiyo UUU. Kwa upande wa Tanzania utakuta vijana wengi wanakuwa wanalengana na kusimama katika hoja katika mitandao, lakini mfano mzuri tu tuseme na ambacho kila mtu anajua ni baina ya vyama vya upinzani, ambapo mimi naona badala ya kushikana vijana na kuweza kusimama kuleta mageuzi katika nchi yetu, utaona ACT na Chadema wanapigana makombora, vijana wanapigana na si kwa hoja, kwa matusi na kwa kudhalilishana. Kwa hiyo kama kijana mwenye ndoto ambaye wewe uko kwenye chama, na hawa wanaofanya hivi ni viongozi vijana wa chama, either wakiwa ni ACT, CCM au Chadema, unaweza kufika wapi wewe kama kiongozi na tayari katika sehemu ya chini ya uongozi wako una tabia tayari za yule unamkosoa aliyekuweko katika serikali? How is that going to work? Haiwezi kufanya kazi kama wewe pia kama kijana unakuwa kama yule unaitaka kumuondosha madarakani. Kwa hiyo lazima vijana kujifunza lugha ya kuongea. Lazima tujue communication skills ni kitu gani katika uongozi, ni swala muhimu sana. Na mbali na hivyo lazima kuwepo ushirikiano. Kwa hiyo katika masuala mengine ya kichama, nendeni katika vyama vyenu, fanyeni mkutano yenu, shughulikieni kazi zenu, lakini usione tabu kukubaliana na mtu wa chama chingine kwa kuwa tu kiongozi wako anapinga. Nadhani ACT iko na msemo anasema kama hutaongoza utaongozwa. Sasa msemo huu kweli ni mzuri, yani usikubali kama wewe hutaki kuongozwa basi ongoza. Yeah? So kutoka kwangu ni hayo, na nadhani tumeanza pazuri, na kama nilivyosema tutafikiria tutakwenda wapi na mjadala huu ili tuweze kuwawezesha vijana wa Afrika Mashariki ambao ni vijana wengi sana. Tunaongoza duniani kwa vijana kwa upande wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo tukiunganisha nguvu zetu, nadhani we can do something great. So thank you very much for being here. Asanteni sana nyote wazungumzaji wetu, wafuatiliaji, wasikilizaji kutoka Kenya, Tanzania na Uganda. Natakia nyote siku mwema. Asanteni. Assalam and good night. Good night to you. Thank you very much.